lone pair கூட repulsion வரேனா அதுதான் ஹையரா இருக்கும். எதை விட lone pair bond pair கூட bond pair விட. Okay, so here lone pair இருக்கு, இது ரெண்டுமே bond pair. These are bond pair because bonds pair ஆகுறதா bonding pair சொல்றது. So lone pairக்கு ஒரு repulsion வரும். repulsion ஏன் வர எப்படி வரேனா இங்கேயும் நெகட்டிவா இருக்கு இங்கேயும் நெகட்டிவா இருக்கு. So single bond. Are you getting my point, children? This is a single bond. So this first example, we can say that types of the covalent bonds, mutual sharing of the covalent bond. We can say about the first one is the, ma'am, first one example is single bond. Hello guys, welcome back to Vedantu NEET Vettri. நான் உங்களோட மாஸ்டர் டீச்சர் Anakha. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒன் ஷாட்ஸ் தான் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். நம்ம ஒன் ஷாட்டில் வந்து பி பிளாக், ஐ மீன் அந்த இன்ஆர்கானிக் ஆல்மோஸ்ட் we are almost to the end, right? And we started with some portions of the physical chemistry also. நம்ம அந்த solutions எல்லாம் எடுத்துட்டு இருந்தோம், right? So what I thought is like, okay, I will complete the inorganic first, like chemical bonding and this coordination bondings and all. அது complete பண்ணதுக்கு அப்புறம் I thought that okay, I will go for this particular physical chemistry also. And for the organic chemistry ல நான் இப்போ என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கேன்னா, I will start with the particular GOC things இருக்குல்ல. GOCல வந்து லைவ் போலான்னு இருக்கு. ஸோ மேரத்தான் மாதிரி it will be a 6 to 7 hours of marathon. So tell me those who need that, please do tell me, please do give in the please do comment on the comment section. And yeah, so we are starting with inorganic. We have only 2 more chapter left, which is chemical bonding and say coordination compound. So I guess it will be coming together because they have a connection between these 2 chapters. We have a connection now, so it will be coming together. So I want you guys to listen everything, and this is a very important chapter. This is a basic for a lot of chapters. இதுல சாப்டர் உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நிறைய சாப்டர்ஸ் உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? நம்ம இன்னைக்கு வந்து கெமிக்கல் பாண்டிங் தான் பார்க்க போறோம். கெமிக்கல் பாண்டிங் சாப்டர் தான் பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ ஷால் வி ஸ்டார்ட் வித் த சாப்டர். ஸோ கெமிக்கல் பாண்டிங் மீன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் வாட் இஸ் a chemical bonding. You know that a bond is created between 2 atoms or whatever it is. That is actually chemical bonding. ஒரு ரெண்டு ஆட்டத்துக்குள்ள ரெண்டு செப்பரேட்டா இருக்கிற ஆட்டத்துக்குள்ள வேற ஒரு பாண்ட் தான் கெமிக்கல் பாண்டிங் சொல்றது. அந்த கெமிக்கல் பாண்டிங்ல வந்து there are different types of the bonds, right? ஒரு ரெண்டு ஆட்டம் வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது இருக்கிற அந்த ஒரு பாண்ட் தான் கெமிக்கல் பாண்டிங் சொல்றது, right? And you also know that when we ஒரு ஆட்டம் வந்து ரெண்டு ஆட்டம் ஜாயின் பண்ணும்போது you know that ஒரு இப்போ இந்த ஒரு ஆட்டம் இருக்கு, இந்த ஒரு ஆட்டம் இருக்கு. ஓகே, இந்த ரெண்டு ஆட்டம் ஜாயின் பண்ணும்போது அங்க ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் இருக்கும், ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸஸ் இருக்கும். மேம் எப்படி மேம் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் எப்படி மேம் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ்னு கேட்டீங்கன்னா, ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து நியூக்ளியஸ் டு ரிப்பல்ஷன் வரும். ஒரு ஆட்டம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if I'm telling you an atom, எந்த கலராக இருக்கிறது? ஓகே, if I'm telling you an atom A and atom B. ஓகே, AB இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ AB இருக்கிற ஆட்டம் இருக்கு and I'm telling you like இது வந்து இதோட நியூக்ளியஸ், these are the shells. So these together they are coming. So you know that there will be electrons here. Okay, electrons இருக்கும். Okay, right? Now electrons will be there, and between this electron and this electron there is a repulsion force, right? electron of AU, electron of BU வந்து repulsion இருக்கும். அதே மாதிரி nucleus of AU, nucleus of BU வந்து repulsion இருக்கும். At the same time there will be attraction force between the electron of A and the nucleus of B, correct? So அந்த மாதிரி ஒரு attractive forces இருக்கும், repulsive forces இருக்கும். Attractive forces வந்து dominate பண்ணும்போது there is a formation of the bond, we can say that, right? So we can say that the attractive force which hold this particular various constituents of the atom together, that is actually called as the particular chemical bond. ஒரே நிமிஷம். That is actually called as the chemical bond. Now a chemical bond forms in order to reduce the energy. So you know that when the energy reduces, the stability increases, correct? Energy reduces, stability increases. Stability, what happened to the stability, my dear students? Tell me. It will be increases. Energy reduces, stability increases. So what happens means when the energy is reduced, energy reduce ஆகும்போது என்ன ஆகும்? Stability வந்து increase ஆகும். Energy reduce ஆகிற டைம்ல தான் என்ன ஆகும்? They will be forming this particular compound, or not compound, bond. Okay. ஸோ இந்த ஒரு பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜிக்கு தான் இங்கே உங்களுக்கு தெரியலாம், ஹைட்ரஜன் வந்து they were having a little distance, that is R300, அந்த ரேடியஸ் வந்து 300ல இருந்தது, ரேடியஸ் வந்து 150ல இருந்தது, ரேடியஸ் வந்து 74ல இருந்தது. ஓகே, ஸோ இன்னொரு விஷயம் எனக்கு இங்கே சொல்லணும், அவுட் ஆஃப் திஸ் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் நான் உங்ககிட்ட.
in the one shot I'm not going any I'm not going to do any questions and நான் உங்களுக்கு வந்து questions எதுவும் பண்ண மாட்டேன். You know that I will be doing the theoretical part only and also I will be நான் வந்து எல்லாமே கவர் பண்ணுவோம், ஆனால் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நான் வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்காது. ஸோ வி வில் பி கண்டக்டிங் ஏ மேரத்தான். நம்ம எக்ஸாம் டைமில் ஒரு மேரத்தான் கண்டக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ப்ராபப்ளி இட் வில் பி ப்ராபப்ளி இந்த மந்த் ஆர் நெக்ஸ்ட் மந்தில் இருக்கும். ஸோ அந்த ப்ராபப்ளி அந்த ஒரு மேரத்தானில் வி வில் பி கவரிங் all the things including the problems, examples, everything. Okay, so this is actually one shot now, so it is basically you can expect this for the 2.5 hours to 3 hours maximum. So I have to complete the entire syllabus in that hours, right? So I will be covering little more faster way. Okay, now so what were we discussing, children? Okay, ஆமா நம்ம வந்து என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம், r is equal to 300, ரேடியஸ் வந்து 300 இருக்கும்போது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு. ரேடியஸ் வந்து 300 இருக்கும்போது இவங்க ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல தான் இருந்தாங்க. Okay, then coming to the radius is decreasing it into 150, and what happened to their energy, potential energy? Their potential energy is minimum. When the potential energy becomes less, and that time the bond formation happens, and that is why we are saying that we have to get into the potential energy minimum to get the stability more, and there will be happening the bond formation or chemical bond formation. Clear everyone? So புரியுதா உங்களுக்கு? So at 74 picometer the two hydrogen atoms have together minimum potential energy, so they will be having maximum stability to form the H2 molecule. So always remember minimum potential energy, maximum stability, and there will be a formation of a chemical bond. Clear everyone? Clear? Pakka? Okay, next one. So chemical bond இதை பற்றி நம்ம ரொம்பலாம் டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டோம். chemical bondingல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ionic bond இருக்கு, covalent bond. You have studied about ionic, covalent, everything. I will be just டப்பு சொல்லுவேன், ஏன்னா ionic என்ன covalent மட்டும்தான். அதில் இன்டெப்த்தாக இந்த கோவாலன்ல நிறைய விஷயங்கள் வருது, அதுதான் நான் வந்து நல்லா வாஸ்டா சொல்லுவேன். ஸோ அயோனிக் பாண்ட் என்னன்னா, that is actually happening with the sharing of electrons, right? Electron share பண்ணும்போது, not sharing children, transfer of electrons, sharing இல்லை, transfer. Ionic bond is formed by the transfer of electrons வந்து ஒரு ஆட்டத்திலிருந்து இன்னொரு ஆட்டத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது தான் என்ன நடக்கிறது, ionic bond is forming. Ionic bond is formed by the transfer of electrons. For example, NaCl is an example for the ionic bond, right? Na இருந்தது Na plus இருக்கும், Cl minus இருக்கும். Na இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து யாருக்கு கொடுக்குறாங்க, Cl minus க்கு கொடுக்குறாங்க. So that's why they are called as the ionic bond. So that is electropositive. And one more thing I have to add here, NaCl வச்சு பார்க்கும்போது Na வந்து electropositive ஆன element. Okay, because they are giving electrons. அவங்க வந்து electrons கொடுக்குறாங்க. So they are electropositive elements. Cl னு சொல்லும்போது they are electronegative. They are accepting. அவங்க accept பண்றாங்க. Electronegative elements means they are accepting the electrons, and electropositive elements means they are giving the electrons. So NaCl ல வந்து பார்க்கும்போது Na plus and Cl minus, Na plus is electropositive. So the ionic bond, in short, we can say that it will be formed between an electropositive element and electronegative element. புரியுதா மேம்? என்ன மேம் சொல்லிட்டே இருக்கீங்க? அயானிக் பாண்ட் சொல்றது ஒரு எலக்ட்ரோபாசிட்டிவ் எலிமெண்ட் கூட ஒரு எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் எலிமெண்ட் கூட தான் ஃபார்ம் ஆகுது. பிகாஸ் ஒன் ஹேஸ் டு கிவ் எலக்ட்ரான்ஸ், நாட் ஷேரிங். தே கம்ப்ளீட்லி ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் த எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ ஒன்று வந்து எலக்ட்ரான் வந்து கொடுக்கணும், ஒன்று வந்து எலக்ட்ரான் வந்து வாங்கணும். So that is all about the ionic bond. Covalent bond, இதுதான் நம்மளோட ஹீரோவே வந்து ஸ்டார்டிங் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஷேரிங் சொல்லுவாங்க, அதுக்கப்புறம் போயிட்டுக்கிட்டே இருப்பேன், என்னடா இது விபிடி சொல்றீங்க, ஹைபிரிடைசேஷன் சொல்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த கோவாலன்ட் பாண்டுக்குள்ள தான் எல்லாமே நடக்குது இந்த சாப்டர்ல. ஓகே, ஸோ கோவாலன்ட் பாண்ட் சொல்றது இட்ஸ் பிட்வீன், லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதோட டெஃபினேஷன் நான் எழுதுறேன். இட் இஸ் தி ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணும்போது த ஷேரிங் ஆஃப் த எலக்ட்ரான்ஸ் பேசிக்கலி F2 Cl2 HCl NH3 இதெல்லாமே இதுக்கு எக்ஸாம்பிள், கோவாலன்ட் பாண்டுக்கு எக்ஸாம்பிள். அவங்க வந்து நான் உனக்கு கொடுக்குறேன்டா மொத்தமா, இல்லை என்னால் கொடுக்க முடியாது, எனக்கு கொடுப்பீங்களான்னு சொல்லும்போது இல்லை என்னால் கொடுக்க முடியாது, சரி நான் மொத்தமாக வாங்கிட்ட சொன்னேன்னு என்னால் வாங்க முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான் என்ன சொல்கிறது, ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் சொல்கிறது. தே வில் பி ஒன் வில் பி அக்செப்டிங் அண்ட் ஒன் வில் நாட் பி, லைக் ஒன்று அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஒன்று வந்து அது கொடுக்கறதுக்கான ஒரு அவங்களுக்கு அந்த பக்கம் எல்லாம் வரல.
So they will be just share the electrons, like they will be sharing in such a way that they will be getting the partial charges will be there, but complete electron transfer ஆகுமா கேட்டேனா இல்ல. அதுதான் covalent bond சொல்றது. அதுக்குள்ள என்ன நடக்குது, அந்த orbitals குள்ள என்ன நடக்குது, orbitals குள்ள போயிட்டு என்னலாம் ஆகுதுன்றது தான் நாம இந்த சாப்டர்ல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். So it is also between the two, usually it is between the two electronegative elements. ரெண்டு electronegative ஆன elements கூட தான் இது நடக்கும். Next one is ionic bond. As I told you, that is a complete sharing of the electron. It is a electrostatic bond which is oppositely charged. For example, if NaCl சொல்லும்போது they will be forming this NaCl will be forming Na plus and Cl minus. So this is having a positive charge, this is having a negative charge. So complete transfer of charges வருது, complete transfer of electrons வருது. Electrons completely போகிறதுனால ஒன்னு வந்து கேட்டியோனா இருக்கு, ஒன்னு வந்து ஆனியோனா இருக்கு. So that is something called as the ionic bond. Okay, in order to get the stable electronic configuration, you know that for example sodium will be coming in the category of electronic configuration 281. Am I correct? I'm not going for the subshell electronic configuration, just electronic configuration 281. அவங்க ஒரு எலக்ட்ரான் வாங்கலாம், இல்ல 7 எலக்ட்ரான், ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுக்கலாம், இல்ல 7 எலக்ட்ரான் வாங்கலாம். என்ன பண்ணுவாங்க, 7 எலக்ட்ரான் வாங்குறத விட ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுக்கறதா ஈஸி. பிகாஸ் ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுத்துட்டேன்னா அவங்களோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் இருக்கிற அந்த 1 எலக்ட்ரான் போயிடும். அப்புறம் என்ன ஆயிடும், 28 ஆயிடும், ரைட்? sodium is Na11, 281 is the electronic configuration. If they give this 1 electron, they will be changing into the 28, which means they got the stable electronic configuration. Stable electronic configuration. In order to get the stable electronic configuration, they will either accept the electrons or they lose the electrons, right? That is something comes under the category of the ionic compound or ionic bond. Now எப்படி bond form ஆகுறது, என்னெல்லாம் criteria இருக்கு, இதெல்லாம் நான் சீக்கிரமா சொல்லி போறேன். உங்களுக்கு இதெல்லாம் என்ன சொல்றது, to the NEET point of view, they won't be asking you, like they can ask you, but not இது வந்து school point of view ல தான், NCERT point of view ல, நம்ம CBSE point of view ல இது வேணும். Okay, so the element losing electron should have low ionization enthalpy. Low ionization ஏன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுக்கிறதுக்கு, எலக்ட்ரான் லூஸ் ஆகுற, இப்போ சோடியம் எலக்ட்ரான் கொடுக்கிறதுக்கு அவங்க அயோனைசேஷன் எனர்ஜி கம்மியா இருக்கணும். ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து வாங்கணும்னா நல்ல எஃபர்ட் போடணும்னா அவங்க வாங்க மாட்டேடே, உங்ககிட்ட எனக்கு வேணாம், எனக்கு இன்னொருத்தர்கிட்ட கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு வாங்கலாம இருக்கலாம். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும், they should have the low ionization energy, ஈஸியா வாங்க முடியுற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ whichever element is giving the electrons, they should have the low ionization energy or enthalpy, whatever it is. Next one is the high electron. வாங்கிட்டு இருக்கிறவங்க இருக்குல்ல, கொடுக்கிறவனுக்கு வந்து லோ அயோனைசேஷன் எனர்ஜி, வாங்குறவங்க இருக்கும், வாங்குற ஸ்பீஷஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Cl, NaCl இருக்கிற Cl வாங்கிட்டு தான் இருக்கு, எலக்ட்ரான்ஸ் வாங்கிட்டு தான் இருக்கா. ஸோ அந்த ஸ்பீஷஸ் வந்து என்ன ஆகணும், they should have the high electron gain enthalpy. electron gain enthalpy, ஒரு எலக்ட்ரானை ஆட் பண்றதுக்கான எபிலிட்டி வந்து ஹையா இருக்கணும். ஸோ high electron gain enthalpy should be there for the species which is getting the electron. எலக்ட்ரான் வாங்குறதுக்கு high electronegative electron enthalpy வேணும். அதே மாதிரி எலக்ட்ரான் கொடுக்கிற ஸ்பீஷஸ்க்கு வந்து low ionization energy வேணும். Clear everyone? Clear? Okay. Large difference in their electronegativity. They should have a large difference. Basically metals or non-metals, electropositive, electronegative. That is something they had is அவங்க large electronegativity சொல்றதுல இதுதான் அவங்க நினைக்கிறது. Okay. High lattice enthalpy. Lattice enthalpy we'll discuss. Lattice enthalpy is also required. What is high lattice enthalpy? We will discuss in few minutes. Okay. So lattice enthalpy சொல்லும்போது ஒரு compound. Okay. ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து இருக்கு, அந்த காம்பவுண்ட் வந்து சாலிட் ஸ்டேட்ல இருந்தது, NaCl இருக்கிற காம்பவுண்ட். அந்த காம்பவுண்ட்ல வந்து Na பிளஸும் Cl மைனஸும் அவங்களோட ரெஸ்பெக்டிவ் அயான்ஸை டிசோசியேட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி தேவையோ அதுதான் அவங்களோட லாட்டிஸ் எனர்ஜி சொல்றது. NaCl இருந்தா சாலிட் ஸ்டேட்ல இருக்கிற ஒரு காம்பவுண்டை அவங்களோட கேஷியஸ் ஸ்டேட்லேக்கு கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி இஸ் ரிக்வயர்ட், தட் எனர்ஜி இஸ் பர்டிகுலர்லி கால்ட் as lattice energy. And we can also say in a such a way that இந்த ரெண்டு அயான்ஸை சேர்ந்து, இப்போ NaCl gives Na plus Cl minus சொன்ன மாதிரி இந்த ரெண்டு அயான்ஸ் கேஷியஸ் ஸ்டேட்ல இருந்து ரெண்டு அயான்ஸை சேர்ந்து நமக்கு என்னவும் பண்ண முடியும், காம்பவுண்டும் கிடைக்கும். See children, Na gives என்னடா இது, listen carefully. NaCl gives Na plus Cl minus. இது சாலிட் ஸ்டேட்ல, இது gaseous stateல, and this is also the gaseous state. இது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கோ அதான் lattice energy சொல்றது. அதே மாதிரி Na plus Cl minusல இருந்தவங்கள இதுவும் gaseous state, இதுவும் gaseous state, இது solid state. இது lattice energy தான். அது டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி இருக்குதோ அது lattice energy சொல்லலாம். வைஸ் வெர்ஸா ஆகும்.
அயான்ஸ்ல இருந்து நமக்கு சாலிட் ஸ்டேட்டுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி கொடுக்கணும், அதுவும் வந்து என்னதா இருக்கும், lattice energy இருக்கும். So whenever you just remember this one, whenever that is distribution is happening, okay, ions are distribute பண்ணும்போது lattice energy value will be positive. Okay, when they are together, ரெண்டு ions வந்து join பண்ணிட்டு NaCl ஆகும்போது இல்ல compound ஆகும்போது the lattice energy value will be negative. Clear everyone? This is they have telling you about the lattice energy. Now how to find out the lattice energy? சீக்கிரமா சொல்லி போறேன். இதெல்லாம் ரொம்ப important, but at the same time it's very easy to understand also. Always remember children, lattice energy is directly proportional to the charge and inversely proportional to the radius. நம்ம வந்து இப்ப charge separation இருக்கும். உங்களுக்கே தெரியும் ionic compounds வரும்போது they will be cations and anions, which is positive and the negatives. So they are different. If the charges increases, for example +2, +3, +4, and the charge increase ஆகும்போது it can be positive charge or negative charge, whatever it is my dear students. எந்த charge இருக்கட்டும், lattice energy ஓட அந்த lattice energy is directly proportional to the and the charge increase ஆகுற chargeக்கு directly proportional. Radius cations ஆகட்டும் anions ஆகட்டும் அவங்களோட ரேடியஸ்க்கு வந்து இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலாகவும் இருக்கும். ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். ஐ வில் டெல் யூ ஒன் மோர் டைம். See children, this one na இங்க பாருங்க, q plus and q minus is there na, this is the charge. Okay, this is the charge. In some books and all na, some books la avanga z nu koduthirukanga, whatever it is. Okay, this is the charge. So when the charge increases, what happened to the my dear students, tell me what happened to the lattice energy? Ma'am, charge increases, lattice energy increases. Now radius increases, lattice energy. Radius means it can be both the cations and the anions. Okay, I will discuss 2 to 3 examples. That time you will get to know that. Okay, so radius increases, what will be happening to the lattice energy, ma'am? Lattice energy decreases. Lattice energy decreases. So charge on the anion is the dominating factor. And one more thing children, one more thing. இப்போ உங்களுக்கு வந்து size கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து size இருக்கு, சார்ஜ் இருக்கு ஒரு ஸ்பேஷஸ்ல. ஒரு எக்ஸாம்பிள், நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவோம். அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல உங்களுக்கு சார்ஜும் இருக்கு, சைஸும் இருக்கு. மேம் சார்ஜும் சைஸும் வருது மேம், நம்ம என்ன டாமினேட் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணோம்? ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், when there is a charge and the size, you always have to give importance to the charge. சார்ஜுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க. Okay, we will do some problems and you will get to understand it. Okay, this is what they are telling. They are directly proportional, inversely proportional to the radius, and they are directly proportional to the charge. I guess it's clear. Okay, now listen carefully children. So இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு அவங்க கேக்குறாங்க, they are asking you about the order of the lattice energy. lattice energy ஓட ஆர்டர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, always remember அந்த கொடுத்திருக்கிற கொஸ்டின்ல there will be one of the ions will be common. For example, in the set of question, this is the first set of question my dear students, listen carefully. அந்த set of questionல you can see that all the throughout this k is constant. So k வச்சு நமக்கு ஒண்ணுமே டிசைட் பண்ண முடியாது, எல்லாத்துலயுமே k இருக்கு. So k வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான், cations தான். அதை வச்சு நமக்கு ஒண்ணுமே டிசைட் பண்ண முடியாது. அவங்களோட சைஸ் வச்சுட்டோ, அவங்களோட ரேடியஸ், அவங்களோட சைஸ் வச்சுட்டோ, அவங்களோட எனர்ஜி வச்சுட்டோ ஒண்ணுமே டிசைட் பண்ண முடியாது. எதுக்கு ஹை இருக்கு, எதுக்கு லோ இருக்கு, because they are all every இந்த கொஸ்டின் மொத்தமாவே அது இருக்கு. So அதை வச்சு நமக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. We have to go for what? We have to go for the anions then. So you have the anions iodine, bromine, chlorine and fluorine. Okay, and you know that lesser the size, more will be the lesser the size, more lesser the radius, more will be the lattice energy. Correct? So here ma'am, இப்போ வந்து மேம் அப்படின்னா anions ஓடது நமக்கு வந்து சார்ஜ் வச்சு பண்ணிக்கலாம்னு கேட்டிங்கன்னா, சார்ஜ் வச்சு நமக்கு பண்ண முடியாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ், because they do have the charge same charge. அவங்க எல்லாருமே -1 கேட்டகரியில வரந்தவங்க. அப்ப நமக்கு சார்ஜ் வச்சு பண்ண முடியாது. We have to go for the size only. Size less, radius less. Lesser the size, more will be the lattice energy. So the which one will be having higher one? Kf. Then which one will be having lower one? Ki. This also can be written as Kf is greater than, Kcl is greater than, Kbr is greater than Ki. This is also the correct order. I hope this is clear. Next question, my dear students. BaO, SrO, CaO, magnesium oxide, beryllium oxide. Barium oxide, strontium oxide, calcium oxide, magnesium oxide and beryllium oxide. Now you can see that and the question like cations la same irundha. In the question la enna irukku? Second position, which means oxygen, which means anions. Oxygen is considered as anions. They are same. So we cannot convert, avangala choose panni nammalaala panna mudiyadhu. We have to go for the barium
strontium, calcium. So tell me about the size of this. Even we cannot choose the charge also because they all have the +2. They are alkaline metal elements, right? Alkaline metal groups, right? Second groups of elements. So they have the +2 oxidation state also. So நமக்கு charge வச்சு நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளால வந்து consider பண்ண முடியாது. So we have to go for the size again. Here we will be checking about the radius of the cations, which is decreases, lattice energy increases. So obviously which one will be having the high lattice energy? This one will be having the high lattice energy. I hope this is clear. And coming to this will be having the less lattice energy because of the increase in their size. Okay, now coming to this NAF, MgF2, AlF3. இங்க வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் மேம், இதுல வந்து F எல்லாத்துலயும் காமனா இருக்கு மேம். So F வச்சு நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது children. Now நமக்கு வந்து F வந்து ஏன் நம்ம வந்து காமனான ஃபேக்டர் வச்சு நமக்கு பண்ண முடியாது? I repeat the question again. ஏன் நம்மளால பண்ண முடியாதுன்னா அவங்களுக்கு எந்த டிஃபரன்ஸும் இருக்காது. அவங்களோட சைஸ் சேமா இருக்கும், அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி சேமா இருக்கும், அவங்களோட ரேடியஸ் சேமா இருக்கும். அதை வச்சு நம்மளால ஒண்ணுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது. Clear? Now we have to take the sodium, magnesium and aluminum. Sodium, magnesium and aluminum we have to take. Sodium, magnesium and aluminum, my dear students, tell me, sodium, magnesium, aluminum சொல்லும்போது they have the charge separation. Sodium is +1, magnesium is +2, aluminum is +3. Correct? They have the charge separation. Charge separation இருக்கு. They have the, here it will be +1, here it will be +2, +3. So which one will be having the greatest lattice energy? Greater the charge. Charge greater இருக்கும்போது greater the charge, greater will be the lattice energy. So which one is having the greatest charge? Aluminium, AlF3. So this will be having this is the order of the lattice energy. I hope this is clear and this is very easy, children. Okay, now ionic compounds sort of properties that is like they are soluble in the polar solvents. Polar solvents means you will learn about the polar solvents and the organic compounds also. GOC எடுக்கும்போது நமக்கு தெரியும் that examples like water and polar solvents, high melting and boiling point, they conduct the electricity, they are isomorphism and polymorphism, and they form the crystals in the solid state, and they will be also having polar nature. They will be polar in nature. They will be having a charge separation. So I repeat, all are they are ionic compounds are soluble in the polar solvents. They have high melting and boiling point. They conduct the electricity. They exhibit isomorphism and polymorphism. Ma'am, isomorphism and polymorphism I will tell you. Okay, they form the crystals in the lattice. Solid state la வந்து அவங்க crystal ஆ தான் இருக்கும், and they will be also having their polar, highly polar. Now I'll tell you what is polymorphism and isomorphism and all. Like we will be discussing that in the organic also, and I guess if I'm not wrong in the coordination compounds also. Okay, I will try to tell if possible I will try inge na solren. Okay, now comes the hydration energy. Hydration energy சொல்றது சிம்பிளா நமக்கு சொல்ல முடியும். ஒரு அயானை வந்து ஓகே, ஒரு gaseous அயானை வந்து சுத்தி வாட்டர் இருக்கும்போது அங்க கொடுக்குற எனர்ஜி தான் ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி சொல்றது. The energy which is released by a 1 mole of gaseous ion to hydrate it or is hydrated. ஒரு mole of gaseous ion ஹைட்ரேட் பண்ணும்போது ஒரு large amount of waterல வச்சு ஹைட்ரேட் பண்ணும்போது கொடுக்க வேண்டிய எனர்ஜியை தான் என்ன சொல்றது, ஒரு the energy which is released, not கொடுக்க வேண்டியது just released. ஒரு 1 mole of gaseous ion ஹைட்ரேட் பண்ணும்போது in the presence of a large amount of the waterல ஹைட்ரேட் பண்ணும்போது எவ்வளவு energy is released, that energy is called as the hydration energy. Okay, so size of the same scenario, children, just like the lattice energy, same for the hydration energy also. Size increase ஆயிட்டேனா what happened to the lattice energy? Lattice energy will be, when size increases, it will be decreasing. Am I right? It was inversely proportional. Same thing happen for the hydration energy also. And charge of the ion increases, what happened to the lattice energy? It increases because it's directly proportional. Am I correct? அதே தான் இங்கேயும் hydration energy நடக்கிறது. Okay, so this is what about the hydration energy. And dielectric constant means I can say here also there is a point, right? Now one second. As the dielectric constant of the solvent increases, more energy is released on solvation. So solvent or dielectric and the charge separation, the dielectric constant சொல்றது. You will learn that in the atomic structure if I'm not wrong. Atomic structure, yes. So dielectric constant சொல்றது அந்த charge separation தான் சொல்றாங்க. So அந்த dielectric constant increase ஆகும்போது அந்த particular energy, see solvent ஓட அந்த dielectric constant increase ஆகும்போது அந்த solubility increase ஆகுறதுனால energy வந்து இன்னும் higher-ஆ release ஆயிடும். Okay, now see the same thing only. He is directly proportional to Q charge and inversely proportional to the radius. Okay, size. So Q plus increases, He increases, Q minus increases also, He increases. So here what we can say that நமக்கு கொடுத்திருக்கிற questionல வந்து NaCl இருக்கு,
வேறு கலர் ஆகுது கைஸ். ஓ எனக்கு தெரியல. ஓகே NaCl இருக்குது, MgCl2 இருக்குது. ஸோ NaCl and MgCl means Cl வச்சு நமக்கு ஒன்றுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது. We have to go for the sodium and magnesium because Cl is common in both the compounds. So we have to go for the sodium and magnesium. sodium magnesium நம்ம பார்த்துக்கணும். sodium magnesium பார்க்கும்போது நீங்களே சொல்லுங்கள் என்ன ஆகுது. சோடியத்தை வந்து மேம் sodium வந்து +1 oxidation state மேம், magnesium வந்து +2 oxidation state. So which is having more charge, my dear students? Tell me which is having the more charge. Those who are watching, please do pause the video and tell me in the chat box. Live எடுக்கல recording தானே. So this will be NaCl and MgCl2. So which one will be having higher charge, which will be having the higher hydration energy? So which one? This என்னடா இது? Okay. This will be the charge separation. Clear everyone for this? Now next one is நான் வேற ஒரு கலர் கொடுக்குறேன். ALN and Al2O3. So Al வச்சு நம்மளால வந்து கன்சிடர் பண்ண முடியாது. நைட்ரஜன் and oxygen வச்சு தான் கன்சிடர் பண்ணணும். Nitrogen is -3 and oxygen is -2. So which one will be having the higher oxidation state? As simple as that, because nitrogen is higher, -3. Oxygen is -2. Which one will be higher? Whichever is higher, they will be having higher hydration energy. So R plus increases, He increases. R minus increases, He decreases. Children, here also R plus increases, He decreases, not increases. Okay, R plus increase ஆகும்போது He, see R increase ஆயிட்டேனா whether it is cation or anion என்ன ஆயிடும், hydration enthalpy கம்மி ஆயிடும். Okay, charge increase ஆயிட்டேனா hydration enthalpy என்ன ஆயிடும், இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். மேம் என்ன மேம் இப்படி ஸ்பீடாக சொல்கிறீங்க? இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக். இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தாலும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இனி வர போகிற டாபிக்ஸ் இருக்குது, நான் பயப்படுத்தலை, ஆனால் நிஜம் சொல்கிறேன். இனி வர போகிற டாபிக்ஸ் என்னடா இது இப்படி பண்ணுறீங்க, அப்படி பண்ணுறீங்க, இப்படி பண்ணுறீங்க, ஏதோ பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்களே அப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம். ஸோ அதனால தான் நான் வந்து அந்த டாபிக்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம், இந்த டாபிக்ஸ் வந்து டக்கு முடிச்சிக்கலாம்னு நினச்சேன். ஓகே ஓகே சில்ட்ரன், இப்போ யோசிப்பீங்க மேம் இந்த டாப்பிக்கே இப்படி எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த டாபிக் நீங்கள் என்ன எப்படி எடுப்பீங்கன்னு. பரவாயில்ல, பயப்படாதீங்க, நாம் இருக்க பயமே. அந்த டாபிக் வந்து நம்ம ஈஸியாக, நம்ம கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும். இந்த விபிடி அந்த ஹைப்ரிடைசேஷன் எமோ தியரி எல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும். ஓகே, டோன்ட் வெரி அபவுட் இட். ஓகே, ஸோ நான் டைப்ஸ் ஆஃப் covalent bond. இப்போ covalent bond உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. there are sharing of electrons. am I correct? I have to add here. ஸோ covalent bond சொல்லும்போது என்னதான் இருக்கு, மியூச்சுவல் ஷேரிங் ஆஃப் electron. am I correct? This is something called as the, மேம் இதுதான் என்ன சொல்கிறது, covalent bond சொல்கிறது மேம். ஆமாடா, இதுதான் covalent bond. Okay, so now types of the covalent bond சொல்லும்போது there are different types of the covalent bond. Listen carefully my dear students. So first of all, எப்படி covalent bond create ஆகுதுன்னு சொல்கிறேன். For example F2. Okay, F2 சொன்ன ஒரு molecule. Okay, so you know that fluorine will be having how many electrons? 2 5 is the electronic configuration. They 2 5 fluorine will be having 7 electrons. 2 7, not 5 children. 2 7 is the electronic configuration. Subshell, not subshell, normal shell electronic configuration. 2 3 4 and 7. Okay, okay, now இதே தான் லூயிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர்லையும் சொல்கிறாங்க, கிட்டத்தட்ட சேம். இது இன்னொரு ஃப்ளோரின். ஓகே ஓகே, கிளியர். நவ் இந்த ஃப்ளோரின் எப்படி வரையணும்னா, இந்த ஃப்ளோரின் when consider this fluorine, they will be considering the bond like this. So what happens, they will be getting 8 electrons in the outermost shell. That is something which they are hardly needed, right? So 1 2 3 4 5 6 7 8 கிடைச்சிருச்சு மேம். நவ் இந்த ஃப்ளோரின் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா இப்படி வரைஞ்சிடுவாங்க. ஸோ இதுவும் எலக்ட்ரான்ஸ் தான். நான் வந்து அந்த பாண்டு பண்ணுற எலக்ட்ரான்ஸை வந்து நான் க்ராஸில் எடுத்திருக்கேன். ஓகே, 1 2 3 4 5 6 7 8, right? So there will be a bond between these two, one which is this is the bond and this is a single bond. Single bond. Are you getting my point, children? This is a single bond. So this first example, we can say that types of the covalent bonds, mutual sharing of the covalent bond. We can say about the first one is the, ma'am, first one example is single bond. Single bond is the example for the types of the covalent bond. Are you getting my point, children? Clear everyone? Clear? Okay. Now coming to the next one, O2. Oxygen. Okay, oxygen, you know what is oxygen. Oxygen, you know what is the electronic configuration. Oxygen 2 6 is the electronic configuration, right? So 2 6 electronic configuration means 1 2 3 4 5 6. Am I correct? And another oxygen 1 2 3 4 5 6.
So this is another oxygen, this is another electronic configuration. Am I correct? Now, while we are drawing the structure of this particular one, they will be drawing in such a way that this one will be the first one. So what happens according to this oxygen? Can you see this? தெரியுதுல்ல ஆமாம் தெரியுது. So 1 2 3 4 5 6 7 8 that will be the oxygen. So according to the oxygen, okay, இந்த ஆக்சிஜனை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி தான் நம்ம இருப்போம். 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, நான் கவுண்ட் பண்ணது மலையாளத்தில் கவுண்ட் பண்ணிட்டேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். I don't know how to count in Tamil, okay? I guess that's the same, right? Okay. So இதுதான் என்னதான் இருக்குது ஆக்சிஜனில் வருது. And this will be like there will be a bond in between them, right? And this bond, how many bonds are there? Two bonds are there. So that is double bond. And I wanted to add one more thing here. Double bond means how many electrons are there? 4 electrons are there. Or else we can say that 2 electron pair. 2 electron pair இருக்கு and total how much? 4 electrons வந்துருச்சு. இங்கேயும் single bond சொல்லும்போது we can say that they will be having 1 electron pair, which means they will be having 2 electrons. Electron pair. Clear everyone? I hope this is clear. So this is the second bond, which is type of covalent bond, which first one was the single bond, next one was the single bond, and first one was the single bond, next one is the double bond. Now you have your triple bond, that is N2. Okay, nitrogen, you know that what is nitrogen. You will be having the electronic configuration of the 2 5. You will be having 5 electrons in the valence shell. ஆமாதானே? அப்போ வந்து 1 2 1 2 3 4 5 because nitrogen oda valency வந்து 3, so they have to get 3 more electrons. Whatever is the valency, I'm writing that is in the form of to get the bond கிடைக்கிறதுக்காக valency நான் வந்து அப்படியே எழுதுறேன். ஓகே, அதுதான் ஈஸியாக உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ நைட்ரஜனோட வேலன்ஸ் ஷெல் நான் எழுதிட்டோம். இப்போ என்ன ஆகுறேன்னா கொஞ்சம் நல்லா வரையணும், இல்லைன்னா இது ஒரு மாதிரி ஆகிடும். 1 2 3 this nitrogen and they will be having, okay, now they will be creating the bond in such a way that this particular nitrogen will be creating like this. So in the nitrogen பொறுத்த வரைக்கும் 1 2 3 4 5 6 7 8 fill ஆயிடுச்சு, stability கிடைச்சிருச்சு. இனி இந்த nitrogen பொறுத்த வரைக்கும் they will be filling this like this. So they will be getting 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, stability கிடைச்சிருச்சு. இனி நம்ம வந்து இதில் இருக்கிற bonds பற்றி சொல்லும்போது மேம் 1 2 3. So this is actually triple bond. என்ன bond? Triple bond. Triple bond means how many electrons will be the how many electron pair will be with the 3 electron pair will be there. Clear everyone? Clear? So F2 O2 and N2. Okay, so that is how the first for single bond, double bond and the triple bond. Clear everyone? Clear? That's the same thing, they are also single bond, double bond and triple bond. நான் இன்னும் ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்தேன் உங்களுக்கு. ஓகே, நவ் கம்ஸ் தி கெமிக்கல் பாண்டிங்ஸில் வந்து இப்போ தான் நம்ம வந்து நிஜமாக சாப்டருக்கு வந்திருக்கோம் சில்ட்ரன். கோவாலன்ட் பாண்டிங்கை பற்றி தான் பேச போகிறோம். கோவாலன்ட் பாண்டிங்கில் வந்து பேசுனீங்கன்னா அதை பற்றி பேசணுன்னா நமக்கு வந்து ஒரு 4 ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லெட் மீ டெல் யூ அபவுட் த லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சர், தென் வி வில் பி டிஸ்கசிங் அபவுட் த VBT வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி, தென் வி வில் பி டிஸ்கசிங் அபவுட் த ஹைப்ரிடைசேஷன் அந்த டைமில் தான் VSAPR பற்றியும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் வி வில் பி டிஸ்கசிங் அபவுட் த MOT molecular orbital theory, and in the VSAPR தான் we will be discussing about the hybridization also. Now before entering to the particular one, let me tell you one thing my dear students. ஒவ்வொரு தியரி தான். ஓகே, ஒவ்வொன்றும் என்ன சொல்கிறாங்க, ஒவ்வொரு சயின்டிஸ்ட் வந்து அந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு தியரியோட நிறையா டிமெரிட்ஸை வந்து லிமிடேஷன்ஸை வந்து கிளாரிஃபை பண்ணி இன்னொரு தியரி அவங்க இன்னொரு போஸ்ட்லேட்ஸ் அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. அந்த நிறைய போஸ்ட்லேட்ஸை வந்து கிளாரிஃபை பண்ணி அதில் இருக்கிற லிமிடேஷன்ஸை வந்து கிளாரிஃபை பண்ணிவிட்டு இன்னொன்று எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. ஸோ யூ கேனாட் சி யூ டோன்ட் எப்போவுமே வந்து ஓகே அப்போ இதுக்கும் அதுக்கும் கனெக்ஷன் வேணும்ல, இதுக்கு என்ன கனெக்ஷன்ஸை கேட்டிங்கன்னா அந்த கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும், எந்த அவசியம் இல்லை. Okay, so whatever theory you are studying, that stick to that particular one. Okay, as per this theory this is happening, as per this theory this is happening, or else you will get into a great confusion. Okay, clear? ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு தியரி எடுத்துருக்காங்க, நம்ம அதை படிக்கணும். இப்போ அவ்வளோதான். எலக்ட்ரானிக் ஸ்ட்ரக்சரில் லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு தான் நம்ம எப்போவுமே என்ன வரைப்போம், we will be drawing all the things. இப்போ நான் வரைச்சது கூட லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சர் தான், நீங்கள் அது முன்னாடி படிச்சிருப்பீங்க, சின்ன கிளாஸ்லேயே படிச்சிருப்பீங்க. So right, so atoms can combine in the transfer of electrons from one another to form
from one another to another by sharing the electrons. As I told you, covalent bonds சொல்றது sharing of electrons மாதிரிதா. இப்படிதான் வந்து நமக்கு வந்து பர்டிகுலரா ஒரு பாண்ட் ஃபார்மேஷன் நடக்கிறது, இல்ல ஒரு எலிமெண்ட் கிரியேட் ஆகுது. இது வந்து காம்பவுண்ட் பேஸ் பண்ணி நமக்கு எழுத முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ வில் கிவ் யூ an idea here itself. HCl. இப்போ HCl சொல்கிற ஒரு காம்பவுண்டில் என்ன ஆகுறேன்னா, ஹைட்ரஜன் இருக்கும், ஹைட்ரஜனோட ஒரு செல் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துடும், குளோரினோடது வந்துடும். திஸ் இஸ் நாட் டி சில்ட்ரன், இது கிளியர். என்னடா இது, chlorine 1 2 3 4 5 6 7 vandru, right? So this will be like this and this will be like this. So they between them they will be having a single bond. So this is actually the single bond. So and the single bond we are representing it in the form of hydrogen single bond Cl, correct? So this is also as a kind of a Lewis structure only. புரியுதா? ஸோ லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சர் சொல்கிறது நீங்கள் வந்து முன்னாடியே படிச்சிருக்கீங்க. ஸோ த atoms can combine by the transfer of the valence electrons from one atom to the another by sharing of electrons. எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் சம்திங் comes under the category of the Lewis dot structure. ஸோ லூயிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நோபல் கேஸ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வர்றதுக்கு இல்லைன்னா நமக்கு வந்து அந்த ஒரு 8 electrons இல்ல நோபல் கேஸ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வரதுக்காக எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லைன்னா ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் தான் சொல்லுவாங்க. ஆனால் பட் தட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஆக்சுவலி ஷேரிங். அந்த ஒரு கோவேலன்ட் பாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் நாட் கம்ப்ளீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், இட்ஸ் ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். ஓகே, ஸோ ஷேரிங் ஆஃப் அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் பேரை ஷேர் பண்ணுறது தான் என்ன சொல்கிறது, லூயிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர் சொல்கிறது. ஸோ கம்பைனிங் ஆட்டம்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் more than greater than or equal to one electron to the shared pair, at least whichever is the element, which is for example if HCl varena hydrogen, at least they have to contribute one electron for the electron pair, then only they can share. ஒண்ணுமே கொடுக்காம வந்து எனக்கு கொடுங்க சொன்னா அவங்க எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. டேய், நீ உனக்கு வேணுமா பாண்ட், நீ வந்து எனக்கு கொடுத்ததா ஆகணும், அப்பதான் நான் உனக்கு கிட்ட ஷேர் பண்ணுவேன், இல்லைனால நான் ஷேர் பண்ண மாட்டேன். அந்த மாதிரி தான் இது. ஓகே, அந்த ஒரு விஷயம் தான் இதுல இருக்கு. So they fluorine, oxygen, which we have discussed it. Okay, see now Lewis dot structure of the ethene. Okay, that I will draw like so ethene அது மட்டும் நான் வரைச்சிக்கிறேன். C2H6, this is actually ethene children. So Lewis dot structure of ethene தான் நம்ம வரைக்க போறோம். நான் என்ன இங்க எழுதிட்டு அங்க போறேன்னா எனக்கு அங்க எத்த மாட்டேங்குதுனால தான் நான் இப்படி பண்றேன். Okay, so you have the carbon. Okay, you know the carbon will be having, you know what is electronic configuration of the carbon, it will be 2 4. So 4 means what will be the valence shell electrons, it will be 4, right? So 4 means 1 2 3 4. Okay, now coming to the another carbon. Okay, so carbon will be having the another carbon, they also will be having 1 2 3 4. Okay, now coming to the hydrogen. Hydrogen is having the combo, hydrogen is having only one electrons in the valence shell. Here also hydrogen. Am I correct? Now when they are drawing it, the hydrogen will be creating the bond in such a way like this, correct? So they will be get 2 electrons. இங்க எலக்ட்ரான் இல்ல children, நான் cross the electrons வந்திருக்கு, இந்த டாட் அங்க தெரியாம ஆயிடுச்சு. So this will be creating a bond like this. இது இப்படி பண்ணிரும், right? Now கார்பனை பேஸ் பண்ணி இந்த பர்టిక్యులர் கார்பன் எப்படி பாண்ட் கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க, 1 2 3 4 5 6 7 8 இது இப்படி எடுத்துருவாங்க இந்த பர்టిక్యులர் கார்பன். Okay, in the particular carbon. Okay, they will be creating the bond which creating 1 2 3 4 5 6 7 8. So I'll draw the bond after that. Now in the carbon வந்து 1 2 3 4 5 6 7 8, which means they will be இப்படி எடுத்துருவாங்க. So basically what happens means there will be a bond between the carbon double bond, here between carbon and hydrogen single bond, இங்க ஒரு single bond வந்துரும், right? So this will be like carbon double bond, okay? This is the structure of the ethene, ETHENE. Okay, okay children, one second, I have write something wrong here. C2H4 தான் வரும். ethene அல்ல, CnH2n, so C2H4. Okay, so this is the structure of the ethene. So you can understand here that they are also contributing at least one electron by the each atom. So இதுதான் அவங்க வந்து இங்க கொடுத்திருக்காங்க. Okay, இது வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் என்னோட கலர் எல்லாம் சேர்த்து நான் வச்சிருக்கேன்.
ஓகே நவ் ஸோ லூயிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி வரைக்கிறதுன்னு சொல்லிங்க. இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு வித எல்லா காம்பவுண்ட்ஸும் எப்படி வரைக்கிறது தெரியும். நான் வந்து லூயிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் இப்போ NO3 மைனஸ் CO2 மைனஸ் CO2 3 மைனஸ் CO2 அந்த மாதிரி இருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸுக்கெல்லாம் லூயிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி வரைக்கணும்னு நான் வந்து ஒரு வீடியோ சொல்லியிருக்கேன். விச் இஸ் ஆக்சுவலி ஆமாம் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே வீடியோ வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் ஏற்கனவே வீடியோ வந்திருக்கு. ஒரு 10 minutes வீடியோ, ஒரு 5 to 6 minutes வீடியோ வந்திருக்கு. அந்த வீடியோ நான் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில், இந்த பர்டிகுலர் வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஓகே, ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள். அது இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். நான் இப்போ மொத்தமாக எனக்கு இதில் வந்து எப்படி எல்லாம் வரைக்கிறது எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. பிகாஸ் திஸ் இஸ் a one shot. ஓகே, ஸோ அதனால் எனக்கு மொத்தமாக சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. ஸோ I'm going to put the link on the particular video of the in the description. Even for the formal charge also. நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ், நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிக் கொடுப்பேன். நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கானது நான் வந்து வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஸோ அதுவும் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணீங்க, அங்கே போயிட்டு பார்த்துக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில். ஓகே, ரெண்டு வீடியோ எனக்கு தெரிஞ்சு 2 இல்லை 3 வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் எடுப்பேன். ஒன்று வந்து லூயிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சருக்கும் நான் ஒரு நோ கொடுத்துருக்கேன், அதோட வீடியோட லிங்க் போடுறேன். அதே மாதிரி ஃபார்மல் சார்ஜோட லிங்க் போடுறேன். அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் தி ஓல்ட் எலக்ட்ரான் ஸ்பீஷஸ், ஓல்ட் எலக்ட்ரான் ஸ்பீஷஸோட ஹைப்ரிடைசேஷன், அது நம்ம அப்கமிங் டாபிக் தான். ஸோ அந்த டைமில் நான் சொல்லிடுறேன். அதோட லிங்க்கும் நான் போடுறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில். ஓகே, ஸோ செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ டு கெட் இன் மோர் கிரிப் கிடைக்கும் கான்செப்டில். ஓகே, நான் ஃபார்மல் சார்ஜை பேஸ் பண்ணும்போது இந்த லூயிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு தியரட்டிக்கலான ஒரு சார்ஜ் செப்பரேஷனை தான் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆட்டத்துக்கு வர ஒரு பர்டிகுலர் மோலிக்யூலில் வர ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆட்டத்துக்கு வர ஒரு தியரட்டிக்கலான ஒரு சார்ஜ் செப்பரேஷனை தான் என்ன சொல்கிறது, formal charge ன்னு சொல்றது. Okay, so formal charge, it is a theoretical charge separation over an individual atom of molecule or an ion. That is something called as the formal charge. In polyatomic ions, the net charge is possessed by the whole ions. For example, polyatomic, இப்போ PO4 3- C2O4 2- இல்லைனா CO3 2- அந்த மாதிரி இருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஹோலாக நம்ம வரும்போது ஹோலாக நம்ம சொல்லும்போது தே ஹாவ் ஹோல் அயான்ஸோட சார்ஜ் தான் அங்கே கொடுப்பாங்க. ஓகே, தட் இஸ் அ ஃபார்மல் சார்ஜ். ஸோ feasible to assign formal charge on each atom. ஒவ்வொரு ஆட்டத்துக்கும் ஃபார்மல் சார்ஜ் எப்படி அசைன் பண்ணுறதுன்னா சொல்ல போகிறேன். ஸோ தே ஹாவ் given you the example. Okay, I will give the example. They have given you O3. ஓகே, O3 ஃபார்மல் சார்ஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, நான் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஓசோனோட எக்ஸாம்பிள். ஓகே, மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே நான் நிறைய கொடுத்துருக்கேன். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஐ ஹாவ் கிவன் யூ லைக் மோர் தேன் 4 to 5 காம்பவுண்ட்ஸ். ஓகே, அதோட ஃபார்மல் சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு அந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஈஸி வேலை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் த O3. ஸோ வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். இங்கே வந்து ஓகே, இதுதான் O3 வருது. அதோட எலக்ட்ரான் 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. ஓகே, இங்கே வந்து ஒன்று. Okay, this is the structure of the O3. Okay, now you have the electrons also here. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, this is all the structure, Lewis structure of the O3. Now formal charge சொல்லும்போது I'm naming this particular oxygen 1 2 and 3. Okay, now formal charge on the formal in the color use பண்றது. Okay, formal charge on the in the oxygen 1. ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சிஜனோட ஃபார்மல் சார்ஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறோம். எப்போவுமே யோசிச்சுக்கோங்க, ஃபார்மல் சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த பர்டிகுலர் ஆட்டத்தோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான். ஓகே, வாட் இஸ் த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஆஃப் த ஆக்சிஜன் 6 - இவங்களோட சார்ஜ் எவ்வளோ, இவங்களோட எலக்ட்ரான்ஸோட எண்ணம் கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க. ஸோ மேம் 1 2 3 4 5 6 7 8. நோ, இட்ஸ் நாட் லைக் திஸ். இந்த பாண்டில் இது மட்டும்தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம். ஸோ 1 2 3 4 5 6 7. Am I correct? 4 6 7. 6 minus 7, which is equal to -1. Formal charge on the oxygen 1. Okay. Now, formal charge in the next oxygen 2. ரெண்டாவது ஆக்சிஜனோட ஃபார்மல் சார்ஜ் இதில் சேம் 6 minus 1 2 3 4 5. I repeat, இங்கே வந்து இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும். 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 6 minus 5, which is +1. Am I correct? Hamadana? Yes. Formal charge in the oxygen 3. 6 minus
1, 2, 3, 4, 5, 6. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 minus 6, which is 0. So together we can say that formal charge on this particular oxygen minus 1 plus 1 0. And I want to add another point also here. See, plus 1 and minus 1 will be cancelled. So as a whole, when we are telling ozone, we don't have any charge. Ozone ஒட்டுக்கா எடுக்கும்போது அதுக்கு எந்த சார்ஜும் இல்லை because plus 1 and minus 1 it will be cancel each other. ரெண்டு பேருமே cancel பண்ணிடுவாங்க. அப்போ ozone ஒட்டுக்கா எடுக்கும்போது they don't have any particular charge. Are you getting my point? So this is how you will be finding your particular formal charge. Okay, this is an example, only one example I'm doing here. You have n number of examples which is given, which the link will be given in the description box. Okay, now limitations. இப்போ வந்து octet rule நம்ம படிச்சிட்டோம், அதுல இருக்கிற formal charge பத்தி படிச்சிட்டோம். So அதுல வந்து இருக்கிற limitations பத்தி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Limitations எப்படி வருதுன்னா, there is a lot of limitations, mainly 3 limitations. Okay, first limitation வந்து incomplete octet இருக்கும். Incomplete octetல வந்து சொல்லும்போது you will be having, okay, I will write the limitations here. First limitation, incomplete octet. Complete ஆகாத octet இருக்கும். Complete ஆகாத octet சொல்லும்போது they will be having your hypovalent compounds. என்ன மேம் hypovalent compounds என்ன கேட்டிங்கன்னா, hypovalent compounds are the compounds which will be having the central atom will have the electrons lesser than 8. 8 விட கம்மி. நம்ம சொன்னதே வந்து என்னதா இருக்கணும், 8 இருக்கணும் தான் சொன்னாங்க. So hypovalent compound சொல்லும்போது they will be having the central atoms which is lesser than 8. I will give you the examples for this first one. So they will be having examples like BCl3, BeCl2, BF3. These are the examples. For example, I will draw the structure of the particular BCl3. So while coming to the BCl3, this is Cl, this is Cl, this is Cl. So chlorine valency is filled already because they have the 7 electrons and 1 electron is contributed by the boron. But now what happened to the boron, my dear students? Tell me what has happened to the boron. Boron should have the 8 electrons in the outermost shell, right? Then only their valency will be filled. Am I correct? So but what happens? 1, 2, 3, 4, 5, 6. They have 6 electrons only. They have 6 electrons only, which means they are hypovalent species. அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, hypovalent species சொல்றாங்க. So this was the one limitations of this particular யாரோட limitations, octet rule ஓட limitations இருந்தது. This was the another one limitation of the octet rule. Okay, octet rule order first limitations, it was the hypovalent compound. Now next one is, so this was they have discussed here valencies, and now next one is the odd electron species. Okay, next one is the odd electron species. Odd electron species சொல்லும்போது, for example NO, I will write here itself. Odd electron species, old electron species. For example NO, ClO2, இதெல்லாமே இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான். NO, ClO2, ClO3 எல்லாமே இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான். என்ன நடக்கிறேன்னா, okay, I will draw the structure and I will tell you. For example oxygen, okay, இதுதான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரே செகண்ட், yes, இதுதான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க. இது okay, here itself I will tell you. So oxygen, one second. Here, what is happening here is, listen carefully, my dear students. 2, 4, 6, 8. So they got the electronic configuration for the hydrogen. Now nitrogen coming 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 only. Nitrogen பொறுத்த வரைக்கும் 7 electrons தான் இருக்கு, which is an
odd electrons. So odd electron species க்கு என்ன ஆகுறேன்னு அவங்கள பத்தி he was not able to discuss about it. So that was also another drawback of the Lewis structure. Next one is the expanded octet. Hypervalence சொன்ன மாதிரி there is another one which is hypervalent. Hypervalence சொல்றது இப்போ hypervalent less than 8 ஆகும் central atomக்கு 8 விட கம்மியா இருக்கிற electrons தான் இருந்தது even though they form the bond. ஆனா hypervalent சொல்லும்போது they will be having more than 8 electrons. For example, you will be having your PCl5 எல்லாம் இருக்கும்போது okay hypervalent means more than 8 electrons 8 electrons விட அதிகமா இருக்கும் 8 electrons விட அதிகமா இருக்குறேனா that is called as the more than 8 electrons. Now more than 8 electrons means it will be having hypervalent சொல்லும்போது phosphorus இருக்கு. Giving an example, okay, PCl5 tetrachloride, phosphorus tetrachloride. So what happens is chlorine valence is filled. Now coming to the phosphorus, it should have 8 electrons only, right? But inga parunga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 electrons varudhu. They are 10 electron species, 10 electrons in their outermost electronic configuration in their particular central atoms. Central atomல 10 electrons வருது. So that is actually in another case like hypervalent, which is more than 8 electrons for a case. Okay, so that is also an exception cases for the Lewis structure. Octet rule, whatever it is, Lewis structure or octet rule. Okay, so this was the another one. Next, this is a very basic important one. Next one is the formation of xenon in the noble gases circular. They are already got the 8 electronic configuration. 8 electronic configuration already, they are already stable. And the stable situation, what happens means they will be forming the compounds with a highly electronegative like fluorine, oxygen and all. They will be forming the compounds. So appadi varumbodhu they have the more octet, more than 8 electrons. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So adu enna irundhathu oru octet rule வந்து நீங்க 8 electrons சொல்றீங்க, ஆனா நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து அது வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டேங்குது. சில காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து less than 8 வருது, சில காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து more than 8 வருது. இது ஒண்ணுமே இல்லாம ஒரு odd electron species-உம் வருது. அதே மாதிரி he cannot explain, or this particular octet rule cannot explain the shape of the molecule. ஒரு moleculeோட shape எப்படி, அதை எப்படி டிட்டர்மைன் பண்றது? இப்போ நான் வந்து இங்க வரைச்சிருக்கேன் இந்த PCl5 சொல்ற இதோட ஷேப் நான் வந்து இப்படி வரைச்சிருக்கேன். இப்படிதான் இதோட ஷேப்னு சொல்றது எனக்கு தெரியும், ஏன்னா நான் தியரி எல்லாமே படிச்சிட்டேன். ஆனா அந்த காலத்துல என்னது, அந்த ஒரு பர்టిక్యులர் தியரி மட்டும் தான் இருக்கு, எல்லாம் தெரியும் இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் தியரி மட்டும் தான் இது இருந்தது லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ எப்படி வந்து நமக்கு ஒரு ஷேப் கண்டுபிடிக்க முடியும், ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு எப்படி வந்து கரெக்டாக வரைக்க தெரியும்னு சொன்னேன்னா அவங்களுக்கு அது வந்து தெரியல. ஸோ தட் does not account for the any shape of the molecules, and also they didn't discuss about the relative stability also. ஷேப் வந்து சொல்றது VSEPA தியரியில வந்து ஷேப் அவங்க கண்டுபிடிச்சுவாங்க. அப்போ வந்து ஸ்டெபிலிட்டியை பற்றி அந்த அளவுக்கு ஐடியா கிடையாது. ஸ்டெபிலிட்டி, அவங்களோட கலர், பாராமேக்னெட்டிக் நேச்சுரல், அதெல்லாம் நம்ம MO தியரியில தான் படிக்க போறோம். Okay, so this was the major drawbacks of the octet rule. Now we are coming to our next topic, valence bond theory, VBT. So VBT நம்ம படிக்க போறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இதை வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து இதுல இருக்கிற நிறைய விஷயங்களை வந்து இந்த லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கிற நிறைய விஷயங்களை வந்து நிறைய லிமிடேஷன்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி அவங்களை வந்து ஓகே these are the limitations and this is what we can do அப்படி வந்துட்டு கொண்டு வந்தது தான் என்ன சொல்றது, வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி சொல்றது. ஸோ வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி சொல்றது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு கோவேலன்ட் பாண்ட், அப்பா கோவேலன்ட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது, ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்குன்னு. ஆனா அந்த ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி நடக்குதுன்னா அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸோடது, ஐ ரிப்பீட், அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸோட ஒரு ஓவர்லாப்பிங் நடக்குது. ஹாஃப் ஃபில்டான அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸோட ஓவர்லாப்பிங் நடக்கும்போது, இப்போ நான் சொல்றேன் மேம் ஹாஃப் ஃபில்டு இல்லை மேம், ஹைப்ரிடைசேஷன் எல்லாம் நம்ம வந்து ஃபுல்லி ஃபில்டானாலும் நம்ம எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்லேக்கு போகுது சொல்லுவாங்கல்ல மேம், இல்லைனா எம்டி ஆனாலும் நடக்குதுன்னு சொல்றீங்க மேம். நான் இப்போவும் சொல்றேன், நம்ம வந்து ஹைப்ரிடைசேஷன் இன்னும் நம்ம பார்க்கல, நமக்கு அதை பத்தி எந்த ஐடியாவும் இல்லை. ஓகே, விபிடி வந்து அவங்க வந்து லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சருக்கு அப்புறம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஆஸ் பர் அவங்களோட தியரி தான் அவங்க சொல்றாங்க. ஓகே, தட் இஸ் ஹேவிங் நோ கனெக்ஷன் வித் ஹைப்ரிடைசேஷன். ஓகே, அவங்க ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங் கொடுக்குறாங்க, ஆனால் ஹைப்ரிடைசேஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் டாபிக். ஓகே ஓகே ரைட். நவ் எங்க இருந்தது? ஓகே, they are actually formed by the overlapping
overlapping of the atomic orbital ஓட overlapping வழிதான் half filled ஆன atomic orbitals. You know what is atomic orbitals? The maximum probability of finding an electrons is அதுதான் atomic orbital சொல்றது. Atomic orbital basically we can also say that like இப்போ P atomic SPDF இருக்கும். அதில் P வந்து பார்த்தீங்கன்னா PX, PY, PZ, D orbital, D subshell பார்த்தீங்கன்னா DXY, DYZ, Z square, DX square minus Y square அதெல்லாம் தான் அவங்களோட அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ் வருது. ஸோ அந்த அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸோட ஹாஃப் ஃபில்டான எலக்ட்ரான்ஸோட ஓவர்லாப்பிங் வரும்போது தான் என்ன நடக்குது சொல்கிறாங்க, கோவேலன்ட் பாண்ட் கிரியேட் ஆகுது சொல்கிறாங்க. ஆஸ் பர் வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி, ஐ ரிப்பீட் திஸ், ஆஸ் பர் வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி. ஸோ த வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி states that the covalent bond is formed by the overlapping of the half-filled atomic orbital that yield a pair of electrons shared between two bounded atoms. ரெண்டு bounded atoms குள்ள ரெண்டு ஒரு half-filled ஆன orbitals வரும்போது அவங்களோட overlapping பண்ணும்போது அவங்களுக்குள்ள என்ன நடக்கிறது, bond வருது. Clear? That is something called as a valence bond theory and it was founded by the J.C. Slater and the Linus Pauling. So அவங்களோட இவங்களாம் இது கண்டுபிடிச்சதுனால தான் நம்ம படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஆமால இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிக்கலாமே பாவம் என் பசங்க நீட் எக்ஸாமுக்கு இதெல்லாமே உட்காந்து படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க? அவங்க ஒரு காம்பவுண்டே வந்து நமக்கு கண்டுபிடிக்கிறது எப்படிறான்னு இருக்கும், அதுக்குள்ளே என்ன நடக்கிறதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. தே ஹாவ் ஸ்பெண்ட் தேர் half of their life for this, right? Now ஆர்பிட்டல் ஓவர்லாப்பிங். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஓவர்லாப்பிங் நடக்குதுன்னு நான் சொன்னேன். ஓவர்லாப்பிங் சொல்லும்போது ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று மாதிரி ஒரு ஓவர்லாப்பிங் வருது, இந்த மாதிரி ஒரு ஓவர்லாப்பிங் வருது. ஸோ நவ் கைண்ட் ஆஃப் டைப்ஸ் ஆஃப் ஓவர்லாப்பிங் சொல்லும்போது தே ஆர் பாசிட்டிவ் ஓவர்லாப்பிங், ஜீரோ ஓவர்லாப்பிங் அண்ட் நெகட்டிவ் ஓவர்லாப்பிங். மேபி நீங்கள் இதை பற்றி நிறைய you may not be knowing about this a lot. So there is positive, there is negative and there is zero overlapping also. But I want you guys to note down this point. பாசிட்டிவ் ஓவர்லாப்பிங் மட்டும்தான் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் நடக்கும். ஓகே, தட்ஸ் வை உங்களுக்கு வந்து ஜீரோ நெகட்டிவ் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலை. ஓகே, ஸோ பாசிட்டிவ் ஓவர்லாப்பிங் வில் பி only lead to the bond formation. ஸோ இப்போ உங்ககிட்ட யாராவது கேட்குறாங்க, சரிப்பா வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரியில் வந்து இந்த மாதிரி ஓவர்லாப்பிங் நடந்தாதான் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் நடக்கும்னு சொல்கிறதுல, அப்போ எல்லா ஓவர்லாப்பிங்கும் வந்து பாண்ட் ஃபார்மேஷன் நடக்குமான்னு உங்ககிட்ட கேட்டேன்னா என்னடா சொல்கிறீங்க, எல்லா ஓவர்லாப்பிங் எல்லாம் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் நடக்காது. there is positive, negative and zero and which is positive only is resulting in the formation of the bond. Okay, positive, negative and zero will not be resulting in the bond வந்து நடக்காது, அங்கே ஓவர்லாப்பிங் வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்காது. ஸோ ஓவர்லாப்பிங்கில் வந்து they are forming sigma and pi bonds. So sigma overlappingல வந்து ரெண்டு தரத்திலான bond create. இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு overlapping atomic orbitalsோட overlappingல தான் bond create ஆகுதுன்னு. ஸோ எந்த மாதிரி இருக்கிற overlappingல எந்த மாதிரி இருக்கிற bond create ஆகுதுன்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம். So there is two types of bonds. One is sigma bonds and one is pi bonds. என்ன ரெண்டு different types of bonds இருக்கு மேம்? ஒன்று வந்து sigma bond மேம், இன்னொன்று வந்து என்னது pi bond மேம், pi bond. Okay, in first one is sigma bond and next one is a pi bond. So sigma bond சொல்றது எப்பவுமே யோசிச்சுக்கோங்க, sigma நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து sigma male, ஆல்ஃபா மெயில் அப்படியெல்லாம் இருக்குல்ல, சிக்மாடானா அப்படி சொல்லுவீங்கல்ல. ஸோ சிக்மா வந்து சொல்லுன்னா, சிக்மா வந்து இட் இஸ் ஃபார்ம்டு பை த இன்டர் நியூக்ளியர் ஆக்சஸில் வந்து நமக்கு வந்து இப்படி எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஆக்சியல் ஓவர்லாப்பிங். இப்போது ஒரு ஆக்சஸிலோட ஓவர்லாப் பண்ணுறேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஓவர்லாப்பிங் வருதுன்னா அதுதான் சிக்மா ஓவர்லாப்பிங். இட் இஸ் ஓவர்லாப்பிங் டேக்ஸ் ஆன் தி இன்டர் நியூக்ளியர் ஆக்சஸ் ஆஃப் ஆர்பிட்டல்ஸோட இன்டர் நியூக்ளியர் ஆக்சஸிலோடது அவங்களோட. I will tell you what is this internuclear axis, everything. Internuclear axis லோட நான் இருக்குது. இப்போ for example you know that this is x, this is y and this is z. So in the internuclear overlap இந்த அந்த ஒரு ஆக்சிஸிலோட ஓவர்லாப் நடக்கிறேன்னா அந்த ஆர்பிட்டலோட for example the p block p ஓட டம்பிள் ஷேப் இருக்குன்னா, so this is the axis of the p block. I mean not p block children, p orbital, right? So அந்த டம்பிள் ஷேப்போட p ஆர்பிட்டலோட ஆக்சஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஓவர்லாப்பிங் நடக்கிறேன்னா அதுதான் என்ன சொல்கிறது, சிக்மா பாண்ட் ஆர் சிக்மா ஓவர்லாப். அண்ட் அந்த ஓவர்லாப்பில் அந்த மாதிரி ஓவர்லாப் நடக்கிறேன்னா it led to the formation of the sigma bond. Now pi bond சொல்கிறது perpendicular. இப்போ you know that this is there and this is also there, right? கரெக்ட். இந்த மாதிரி பெர்பெண்டிகுலராக ரெண்டு வந்து ஓவர்லாப் பண்ணுறீங்கன்னா that is actually called as the pi overlapping or pi bond, that is creating the pi bond. Pi overlapping இல்லை pi bond. So that is actually happening on the perpendicular to the internuclear axis. So internuclear axis, if I'm considering
This is the internuclear axis. இங்க வந்து நடக்கிறேன்னா this is actually perpendicular to this particular internuclear axis, right? So that is basically called as the sideways overlapping. We can say that it is side. இப்படி நடக்கும். இப்படி நடக்கிறதுனா parallel overlappingனா this is pi bond. This is sigma bond. Okay, புரியுதா? So this is all about the pi and sigma. Now pi and sigma, so sigma bond சொல்லும்போது we can say that it is an axial overlapping or head on head overlapping. ரெண்டு ஹெட்டுமே ஜாயின் பண்ற மாதிரி இருக்கும். Okay, so that is actually comes under the category of the axial or head on overlapping. It's a cylindrically symmetrical above the internuclear axis, symmetrical around the internuclear axis. And it see, since it is a அது வந்து அந்த internuclear axis லோட போறதுனால they can have the rotations also, and there will be like pi bonds between two. Okay, this I will tell you. Okay, so sigma bond la பத்தி பேசும்போது sigma bond வந்து there is different types of overlapping வருது. SS overlapping வருது, PP overlapping வருது, PSSP overlapping வருது. So ஒவ்வொரு overlapping நம்ம படிக்க போறோம். Okay, SS, SP and PP overlapping. For example, formation of this H2 molecules. Okay, H2 molecule formation தான் நம்ம படிக்க போறோம். Okay, H2 molecule, you know that 1s1 தான் இருக்கு, which means they will be having spherical in shape. S orbital வந்து spherical shape தானே. So first hydrogen, you have the second hydrogen also. Okay, now they will be joining, which is having a single electrons was there, and they will be joining in a such a way that they will be creating a bond in between, which will be having an electron pair, and this is actually the sigma bond. So S orbital of hydrogen and S orbital of another hydrogen, and they are forming the H2. Clear everyone? இப்படிதான் என்ன நடக்கும்? SS overlapping நடக்கும். Hydrogen H2. That is an example for the hydrogen. I mean SS overlapping. Okay. Next one is the SP overlapping. For example, you can take your HCl. Okay, HCl. Hydrogen ma'am. Hydrogen வந்து 1s1 ma'am. Cl வந்து 3s2 3p5 ma'am. Correct? So when we are telling about this, they will be having spherical in shape. Here வந்து பாத்தீங்கன்னா, listen carefully, this is very important. 1 2 3 4 5. So if you are considering this is px, py, pz, you know that px ல வந்து ஒரு electron balance இருக்கு. இதுதான் இங்க போய் join பண்ண போறாங்க. அது உங்களுக்கு தெரியும். ஹைட்ரஜனோட ஒரு ஆர்பிட்டல போயிட்டு ஜாயின் பண்ண போறாங்க. So when we are drawing this particular one, this will be the hydrogen spherical one, and you will be having the px orbital. Am I correct? You will be having the px orbital. So this is the px orbital, and which is of chlorine, and they will be joining and they will be forming the compound. இங்க வந்து sigma bond form ஆயிடும். Clear? They are also forming this axial overlapping. Clear? So this is an example for the SP. HBr எல்லாமே இதுக்கு example, the hydrogen வச்சு பார்க்கும்போது. Okay. Next one is the PP overlapping. PP overlapping, for example, we can take the Cl2, chlorine. Cl2 form ஆகுது. Cl2. C1 Cl is 3s2 3p5. Can you see what I'm writing here? Okay, you guys can see. Okay, another Cl is 3s2 3p5. So you got to know that they will be having px sign. இதே தான் இங்க இருக்கும், ஆமா தானே? இதே மாதிரி தான் இருக்கும் மேம், இதே மாதிரி தான் இருக்கும். 1 2 3 4 5. இங்கேயும் வந்து 1 2 3 4 5. So இதோட pxம் இதோட pxம் தான் ஜாயின் பண்ண போறாங்க. Correct? Right? So it will be like this one and this one. This is the px of the first chlorine hash. This is the px of the second chlorine double hash. Clear? Now they will be joining and they will be forming the compound. எப்படிடா எங்கடா எழுதுறது? This is also axial
overlapping. புரிஞ்சுதா? Clear? So this is also comes under this category. So this is actually this one. இது வந்து கலர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து SS overlapping வருது. இது வந்து SP overlapping. This is PP overlapping. I hope this is clear for everyone. Okay, so these are the example: SS overlapping, SP overlapping, and PP overlapping. இதை விட நான் நல்லா வரைச்சிருக்கேன். Okay, clear. So now இதில் வந்து types of pi bonds. Pi bonds வந்து நம்ம சொன்னோம் இப்படி தான் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு. இப்படி ஃபார்ம் ஆகுதா pi bonds சொல்கிறது. ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் pi bondsல this is I'm not going to draw this because ரொம்ப டைம் ஆகிடும் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு. ஸோ p bond சொல்லும் போது ரெண்டுமே p-ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களுக்கு வந்து Cl2 ஃபார்ம் ஆகுறேன்னா Cl2 வந்து Cl2 இல்லை Cl2 பண்ண முடியாது. Cl2 is a single bond. உங்களுக்கு வந்து இப்போ இப்படி you have forming between the p orbital வந்து p orbital வருதுனா so you will be like it will be on this particular one like this இதே மாதிரி தான் இருக்கும். so அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will be joining in such a way that just a second. Okay, I'll do one thing. I will just draw this. That's much better. So p bond. You have your p bond. You have your p then again p d bond இருக்கு. p bond இதெல்லாமே நீங்க யோசிக்கிற விஷயம் என்னன்னா இதெல்லாமே எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. children tell me how this is formed எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன சொல்வீங்க நீங்க சொல்லுங்க. so it formed between the parallel of overlapping. அவங்க எல்லாரும் parallel overlap பண்ணும்போது ஏன்னா pi bonds தானே so they will be formed by the parallel overlapping. so p d okay. so p overlapping சொல்லும்போது ரெண்டுமே p orbital இருப்பாங்க. ரெண்டு overlapping p orbital வர மாதிரி இருக்கும். which means you can draw the structure like this one. okay, and இப்படி இது ரெண்டுமே join பண்ணி they will be going into the structure like கொஞ்சம் ரெண்டுமே அவங்களோட அந்த பர்டிகுலர் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி சொல்றது they will be arranging in such a way that like அது கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங் ஆயிடும். இது இங்கேயும் வந்துடும் இது இங்கேயும் வந்துடும். so they will be like இதுவும் கொஞ்சம் இது வந்து இது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் இருக்கணும். இப்படி வந்துடும். ஸோ அது ஃபியூஸ் ஆகி என்ன ஆகிடும் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வந்து இப்படி வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு தி p bond. ரெண்டுமே p ஆர்பிட்டலில் இருக்கிறது. ரெண்டுமே p ஆர்பிட்டலில் இருக்கும்போது தான் p bond வரும். கிளியர்? நவ் இப்போ p d வரும்போது என்னதான் இருக்கும் மேம்? ஒன்று வந்து p ஆர்பிட்டலில் இருக்கும், ஒன்று வந்து எதில் இருக்கும் d ஆர்பிட்டலில் இருக்கும். ஸோ ஒன்று வந்து one will be on the p orbital and one will be on the d orbital. So அப்படி வரனா என்னதா இருக்கும்? It will be p d bond. Shall we look how to draw that? Okay, so I'm just giving the name was py. So this will be the according to the x-axis and this is also x-axis. Okay, நான் கொடுத்திருக்கேன். Now p d சொல்லும்போது this is a p orbital and this will be your d orbital. Okay பசங்களா,
இப்படி தான் இருக்கும். நான் இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்லாண்ட் ஆகிடும், இது வந்து ஜாயின் ஆகிடும். ஸோ தட் வில் பி ஹேவிங் எ ஷேப் லைக் இங்கே வந்து பை பாண்ட் கிரியேட் ஆகிடும். ஓகே, இதில் வந்து இங்கே பை பாண்ட் கிரியேட் ஆகிடும். கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி தி டி பை பி பை டி பை பாண்ட். கிளியர் எவ்ரிவன்? நவ் டி பை வரும்போது ரெண்டுமே டி ஆர்பிட்டலில் இருக்கிற, உங்களுக்கே தெரியும் டி ஆர்பிட்டலில் இருக்கிற இது dxy. ஓகே, கிளியர்? ஸோ இதில் வந்து என்னதான் இருக்கும்? திஸ் ஒன் வில் பி இதில் வந்து என்னதான் இருக்கும்? திஸ் ஒன் வில் பி இப்படி வந்துடும், இப்படி வந்துடும். இப்படி தான் ஆர்பிட்டல் இருக்கும். திஸ் இஸ் ஆல்சோ dxy. Okay, I will draw this. The py இருக்கும். This will be dxy because xy axis லோட தானே வருது. xy axis சொல்ல முடியாது. Like this is dxy dz square வரும்போது இப்படி வரும். You have learned. If you're not, you are going to learn it on the particular atomic structure. Okay, so this will be having pi bond. Here also pi bond. இங்க வந்து இங்க தான் pi bond இருக்கும். Clear everyone? So this is about the p pi d pi. Clear? Okay, so அதுதான் இவங்க வந்து இங்க கொடுத்திருக்காங்க, நான் அது வந்து வரைச்சிட்டேன். Clear? Okay, so next one bond strength பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் axial bond strength will be much more greater than the parallel one. So always remember sigma will be greater than the pi bond. Sigma தான் இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். Strong bond strength will be much more on the sigma than it will be on the pi bond. And I want you guys to know one more thing here. Always remember single bond இருக்கும்போது அது sigma தான் இருக்கும். Double bond இருக்கும்போது sigma வரும், pi வரும். Triple bond இருக்கும்போது அது சொல்றாங்க நாம அத பத்தி 2 pi வரும், ஒரு sigma வரும். So this is also a very important point you have to note down. So ஒரு single bond மட்டும் இருக்கிற compound they have formed by the sigma bond. If it is a double bond means ஒன்னு sigma இருக்கும், ஒன்னு pi இருக்கும். Triple bond இருக்கும்போது 2 pi இருக்கும், ஒரு sigma இருக்கும். This is also very important point. Now எவ்வளவு extent of overlapping இருக்கோ அவ்வளவு extent of bond strength வந்துரும். இப்போ உங்களுக்கு வந்து நீங்க கேக்குறீங்க மேம் எப்படி நமக்கு வந்து ஓவர்லாப்பிங் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சின்ன நம்பர்ஸா இருந்தானா, சின்ன ஷேப்ல இருந்து சின்ன சைஸ்ல இருந்தானா ஓவர்லாப்பிங் இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆயிடும். ஆமா தானே? சின்ன சைஸ்ல இருந்தானா ஓவர்லாப்பிங் இன்னும் ஈஸியா வந்துடும். கரெக்ட்? ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் greater the extent of the overlapping, the bond strength will be much more greater. Now n வேல்யூ சேமா இருக்கு, ரெண்டு காம்பவுண்ட்ஸ் ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது n வேல்யூ சேமா இருக்குன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2p 2s எல்லாத்துக்குமே இப்படி ஒரு கேட்டகரியில வரேன்னா always remember pp overlapping will be greater than sp overlapping will be greater. I mean pp overlap, then sp overlap, then ss orbit overlap. Always remember when the p first p then s then sp then ss, because whenever the n is same, here also there is a correct one, whenever the n is same. So ss sigma overlapping is lesser than sp sigma overlap, lesser than pp sigma overlap. When the strength, so this is actually the correct way. Okay, now strength of the pi bond கேக்கும்போது sigma overlapping தான் நான் சொல்றேன். sigma overlapping, okay, sigma overlapping எப்பவுமே pp sigma overlap is greater than sp sigma overlap is greater than ss sigma overlap. sigma, okay, இனி pi orbitalோட கேக்கும்போது always remember 2p pi orbital. இப்போ உங்களுக்கு n வந்து டிஃபரெண்டா கொடுத்திருக்க pi orbital, எப்பவுமே யோசிக்கோங்க 2p ஆகும்போது என்ன சைஸ் கம்மியா இருக்கு. 2p வரும்போது 2 is the number of shells. So 2 வந்து கம்மியா இருக்கு சொல்லும்போது அந்த சைஸ் கம்மியா இருக்கு, extent of overlapping and strength இன்னும் அதிகமா இருக்கும். So 2p overlap is greater than 2p
3p 3p pi overlapping. Sigma வரும்போது டிஃபரெண்டா இருக்கு, pi வரும்போது டிஃபரெண்டா இருக்கு. நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. This is very important also. Okay, this is they are telling about the compounds. இந்த 3p 3p சொல்லும்போது compounds தான் சொல்றாங்க. 2p 2p சொல்லும்போது for example 2p 2p க்கு Cl2 is an example, right? இங்க வந்து Cl2, இங்க வந்து Br2 வரும்போது they will be having no Cl2 Br2 சொல்ல முடியாது. Cl2 Br2 is not comes in this category. இங்க வந்து நம்ம வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். But again, okay, so when we are telling about this particular one 2p 2p pi orbital and 3p 3p pi orbital pi overlapping வரும்போது always remember 2p 2p pi overlapping will be greater than the 3p 3p pi orbit overlapping. Are you getting my point, children? Clear? Okay. So next one is bonding in H2 molecule, which we have discussed already. Hydrogen, auto molecules also. Okay, auto molecules oda sigma pi eppadi kandupidikiradhu irukku. One nimisham, I will write it down here. So listen carefully. You have your auto molecules 1s2, 2s2, 2p4. Okay. So you have another oxygen also. So when you are writing about the electronic configuration 2s2, ஒரு நிமிஷம், correct? This is the first oxygen. This is for the oxygen 1. இங்க ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டேன். தப்பு பண்ணல, அது வந்து பேக் அடிக்கும்போது மாறிடுச்சு. Next oxygen same 2s2, 2p4. Correct? Right? Now, this is the structure which we have discussed. O2. Correct? Right? So we can understand here. வேற அது வச்சுட்டு எழுதலாம். That is much better. என்ன மேம் எழுதிக்கினே டைம் நல்லா எழுதுறதுக்கே டைம் ஆகுதுன்னு கேட்குறீங்கன்னா, நல்லா எழுதும்போது தான் உங்களுக்கு நல்லா படிக்க தோணும். எனக்கு எனக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுக்க தோணும். ஸோ இங்கே between px. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஹியர் இஸ், லிசன் ஆல் ஆஃப் யூ கேர்ஃபுல்லி ஹியர். சி இங்கே இதுதான் நான் சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு பாண்டு கூட இங்கே இருக்கிற ஒரு பாண்டு கூட they will be forming sigma bond. Am I correct? I will tell you. ஸோ எக்ஸோடது first carbon ஓடது வரைக்கிறேன். pxம் pyயும் நான் வரைக்கிறேன். I am drawing the first carbon. Okay? This is the first carbon, px and py. Next carbon ஓடது px and py. Now they will be fusing. Am I correct? அவங்க வந்து fuse பண்ணிடுவாங்க. அவங்க fuse ஆகும்போது they will be forming in such a way that first carbon pxp pxpy. Now second, not carbon, children, oxygen. Sorry, oxygen. Second oxygen. Carbon இல்லங்கடா, oxygen. Okay, இப்படி வந்துடும். ஸோ இப்போ இங்கே என்ன ஆகுறேன்னா, listen carefully, this is an axial, which means it's a sigma bond. இங்கே ஒரு பை இருந்தது, இங்கே ஒரு பை இருந்தது, இங்கே ஒரு பை இருந்தது, இங்கே ஒரு பை இருந்தது. கரெக்ட்? நாட் பை, ஐயோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தது, நாட் பை. இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தது, இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தது, which forms an axial bond and they forms a sigma bond. இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தது, இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தது. அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸுமே they will be joining and they will be forming a single pi bond. So we can say that oxygen double bond oxygen வரும்போது அதில் ஒன்று வந்து சிக்மா பாண்டும், இன்னொன்று வந்து என்னதான் இருக்கும், இன்னொன்று வந்து pi bond இருக்கும். So if it is a double bond, one bond will be sigma bond and another bond will be the pi bond. Clear? This is all about the oxygen, so which we have discussed here. Clear? So 2p 2p
This is what happening. Now, N2 molecules la varumbodhu N2 varumbodhu 3 எண்ணம் வந்துரும். So 3 எண்ணம் வரும்போது PX வந்துரும், PY வந்துரும் and PZ வந்துரும். So XX வரும்போது PX ல வரும்போது they will be forming the sigma bond. PY யும் PZ ம் வரும்போது parallel overlapping வருது. That will be forming the pi orbital. So it will be like we can say that N triple bond. It is N triple bond. N means one will be sigma, other both will be the pi bonds. Okay, I hope this is clear for you guys. Okay, now in VBT oda ஒரு limitation சொல்லும்போது என்ன limitations இருக்கு சொன்னேன்னா oxygen O2 ஓடது நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஆனா O2 is actually paramagnetic. Paramagnetic சொல்றதே வந்து like it's if there is an unpaired electrons அதான் paramagnetic சொல்றது. நீங்களுக்கே தெரியும். அந்த மாதிரி unpaired electrons உள்ள O2 கிட்ட. So if there is like a situation like that, he cannot explain or the VBT cannot explain the paramagnetic property of the O2. O2 oda paramagnetic property வந்து explain பண்றதுக்கு VBT நால முடியல. First limitations. Second limitations வந்து as I told you geometry and the shape of the molecules he cannot explain it. Geometry or shape வந்து explain பண்றதுக்கு he cannot do that. I mean VBT cannot do that. So that is a more limitation or much limitations of this particular VBT. Now you have your VSEPA theory. Before going to the VSEPA theory, we have to go for this. One second. We have to take the hybridization. Okay, hybridization. So hybridization, what is the need of the hybridization? First of all, we are going to look into the need of the hybridization. எதுக்கு நமக்கு hybridization தேவை? So always remember, you know that, see, இது வந்து நானே சொல்றேன். For example, CH4 relate பண்ணி தான் சொல்றேன். Okay, carbon 6, 1s2, 2s2, 2p2. Correct? This is the electronic configuration. So while I'm writing the orbital structure, correct? This will be happening. Now, what will be as we know that this is a carbon which is when we just go to the excitation state, what happens? S ல இருந்து இங்க போய்டும். Am I correct? So what happens means 1s will be as it is, but 2s will be getting 1 electron and this particular 2p will be having unpaired of 1 electrons. All the orbitals will be having unpaired electrons, right? So this is what we have discussed about. We know about the CH4 structure and the carbon will be having unpaired electrons, and as we know that our hydrogen, நம்மளோட hydrogen வந்து first hydrogen will be coming and it will be joining with this particular 1s, correct? Another hydrogen will be coming and it will be joining with this 2p. Another hydrogen will be coming and they will be creating with this particular one. Another hydrogen will be coming and they will be getting with this particular 2p, another 2p. So this will be happening here, right? So what happens here is இங்க வந்து bond formation நடந்துரும், இங்க bond formation நடந்துரும், இங்க bond formation நடக்கும். So நம்ம bond formation ஓட எழுதும் போது we can say that 1s, not 1s, 1s hydrogen ஓட 1s உம் carbon ஓட 2s, they are creating a bond, correct? Now hydrogen ஓட 1s உம் carbon ஓட 2p, they are creating a bond which is a sigma bond. Hydrogen ஓட 1s உம் carbon order again 2p is creating a bond. This 1s and 2p is creating a bond. So while we are drawing the structure of the carbon, we have a hydrogen here, we have the hydrogen here, methane order structure, CH4 order structure all are sigma bond which we have already learned, right? This sigma bond is created from this. So what we are expecting, these are the bonds, and when you see this you can say that this particular one is different from this particular one, right? This particular 1s 2s is different from this 1s 2p. So we can say that they will be having different types of, அவங்களுக்கு வந்து different properties இருக்கும் because bond length அவங்களோட அந்த structure வந்து different-ஆ இருக்கு. 1s 2s கூட இருக்கிறது 1s 2p is completely different as we know. VBT நம்ம வந்து பார்க்கும்போது நமக்கு அப்படிதான் நம்ம படிச்சிருந்தோம். 1s 2s different, 1s 2p is different, they will be having different properties, they will be having bond length and bond strength difference, but that is something we have discussed, that is something we know that. But when we check it, நம்ம செக் பண்ணும்போது என்ன ஆச்சுன்னா அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஆர்பிட்டல் வந்து அவங்க எல்லாருக்குமே ஆர்பிட்டல எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸுமே சேமாக இருந்தது. they were having all the properties same including their bond length, bond strength, everything. they were little difference இருக்கும், பட் அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி சேமாக இருந்தது. ஆனால் நம்ம வந்து இப்போ நம்மளோட VBT நம்ம வந்து பண்ணும்போது அது அப்படி இல்லை.
கரெக்ட் தானே? நம்ம படித்தது பிரகாரம் எக்ஸைட்டேஷன் ஸ்டேட்டில் போயிட்டு அந்த மாதிரி காம்பவுண்ட் கிரியேட் ஆகும்போது இப்படி தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். தே வாண்ட் பி ஹேவிங் சேமாக இருக்கிறதுக்கு எந்த வாய்ப்பும் இல்லை. கரெக்ட்? But when we check it, what happens? They were having the same ones. So I will tell you, see, இங்கே வந்து ஓவர்லாப்பிங் வந்து நடந்துருச்சு, எக்ஸைட்டட் ஸ்டேஷனில் போயிடுச்சு, 2p3 வந்துருச்சு. So they are like, this is what we had. The 3 compounds will be having different and the 4th compound will be, 3 bonds will be having different. 3 bonds will be having different. 3 bonds is different from this 4th bond, right? Now, what happens means this s orbitals can orbit in any direction. The direction, that is not the point. Okay. Here, expected one. So all CH bond have not certain. அதான் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். CH bondோடது வந்து சர்டனாக இருக்காது, சேமாக இருக்காது. Because they have 1s, 2s, rest of them 1s and 2p. So 3 CH bond formed by the sp overlap are stronger than the 1 CH bond from the ss overlap that we have discussed. அது ஸ்ட்ராங்கராக இருக்கும், டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். Okay, but எக்ஸ்பிரிமெண்ட்லி நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் வேறு, எக்ஸ்பிரிமெண்ட்லி வேறு. எல்லாத்தோட பாண்ட் ஆங்கிள்ஸ் வாஸ் சேம் and their length was different. Then their length was not different, identical. So என்னடா இப்படி நம்ம ஆர்பிட்டல்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்போது, நமக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு ஆர்பிட்டல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்போது, ஆர்பிட்டல் டிஃப்ரென்ஸாக எடுக்கும்போது நம்மளோட அந்த பாண்ட் லெங்க்த்தும் பாண்ட் ஸ்ட்ரெங்க்த்தும் அவங்களோட ஆங்கிள்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும். 3 சேமாக இருக்கணும், 1 டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும். ஆனால் இங்கே என்ன ஆகலை? அது ஆகலை. அது ஏன்னு அவங்களால சொல்லணும். அதுக்கு தான் ஹைப்ரிடைசேஷன் சொல்கிறது. That is where comes the limitations of the VBT as well as the need of the hybridization of the. So as I told you, limitation of the VBT. And அப்போ hybridization சொல்கிறது என்னன்னா, it is because of this hybridization CH4க்கு வந்து ஹைப்ரிடைசேஷன் பண்ணதுனால தான் என்ன ஆகுறது? தே ஆர் ஆக்சுவலி ஃபார்மிங் திஸ் பர்டிகுலர் ஐடென்டிக்கல் பாண்ட் ஆங்கிள்ஸ், ஐடென்டிக்கல் பாண்ட் லெங்த் வருதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஹைப்ரிடைசேஷன் சொல்கிறது விபிடி இல்லை, ஹைப்ரிடைசேஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட். ஓகே, அது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இட்ஸ் இன் இன்டர்மிக்சிங் ஆஃப் த அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல். அட்டாமிக் ஆர்பிட்டலோட இன்டர்மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு விச் இஸ் ஹேவிங் லைக் அவங்களோட அந்த எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் லைட்டாக தான் இருக்கும். 1s 2p 2s 3s அந்த மாதிரி slightly difference in their energy. They will be intermixing it and they will be forming a new set of atomic orbitals, okay, which is actually equivalent energy. Intermix பண்ணிட்டு, okay, they will be intermixing it. Especially central atom will be intermixing it, and for example 1s 2s 2p 1s 1 2p and the மாதிரி இருக்கிறது. So they will be intermixing it, and which is having a slight difference in their energy, and they will be forming a new set of atomic orbitals, which is the postulates of the hybridization, and also it was formed by the Slater and the Pauling. Okay, and the orbital present in the valence shell and sometimes in the penultimate shell also take parts. So சில டைம் 2s இல்லாமல் 1s கூட எடுக்கலாம். அந்த ஆர்பிட்டல் இருக்கிறதும் penultimate shellல இருக்கிறதும் they can take part in the hybridization. So hybridized orbitalோட வரும்போது, and I have to tell you one thing, hybridized orbital எவ்வளோ இருக்கோ, number of hybrid orbital is எவ்வளோ ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டல் நம்ம அண்டர்கோ பண்ணுறோம் அந்த அளவுக்கு we can say that atomic orbital எவ்வளோ இருக்கும், நம்ம எவ்வளோ அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ் வந்து ஹைப்ரிடைசேஷன் அண்டர்கோ பண்ண போகிறோங்களோ அந்த அளவுக்கான ஹைப்ரிடைஸ் ஆர்பிட்டல் கிடைக்கும். இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் 2s ஓகே 2p3ல இருக்கிற 2pல இருக்கிற 2 ஆர்பிட்டல்ஸ் எடுத்துட்டோம், px py எடுத்துட்டோம். அப்போ நமக்கு எவ்வளோ அட்டாமிக் ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டல் கிடைக்கும்? 2 hybrid orbital கிடைக்கும். So this is what something called as the hybridization. For example, if you are taking S and P, S-உம் P-யும் எடுத்துட்டேன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? we are also getting, so two orbitals hybridization undergo பண்ணுறாங்க. So we will be getting 2 hybrid orbital, and always remember the shape of the hybrid orbital is just like this. ஓகே, ஒரு நோடு வந்து ஒரு பெருசாக இருக்கும், ஒரு நோடு ஒரு ஷேப் வந்து சின்னதாக இருக்கும், ஒன்று வந்து லார்ஜாக இருக்கும். ஓகே, ஒரு லாப் வந்து நாட் சில்ட்ரன், ஒரு லாப் வந்து ஹையராக இருக்கும், ஒரு லாப் வந்து லோவராக இருக்கும். Okay, so that is actually called as the hybrid orbital சொல்கிறது. Okay, now on the basis of this நம்ம வந்து எந்தெல்லாம் ஆர்பிட்டல் ஹைப்ரிடைசேஷன் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஹைப்ரிடைசேஷன் நம்ம சொல்கிறது. ஸோ எஸ் ஆர்பிட்டல் இருக்கும், பி ஆர்பிட்டல் இருக்கும், டி ஆர்பிட்டல். எக்ஸ் ஆர்பிட்டல் வந்து நம்ம 1 மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம், பிகாஸ் 1s ஆன்லைனா ஸ்பீரிக்கல் ஷேப் 1 மட்டும் தான் இருக்குது. ஸோ எஸ் ஆர்பிட்டல் நம்ம ஜஸ்ட் எஸ் தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம். பி ஆர்பிட்டல் வரும்போது number of p orbital, but is how much is the maximum number? 3. Okay, and d orbital வரும்போது 5, because our maximum orbitals is 5.
அதுதான் hybridization. Orbitals தான் hybridization undergo பண்றாங்க. ஆமா தானே? So p will be 3 and d will be 5. So sp raised to n raised to n d raised to m hybrid orbital will be there. So this is about the hybrid orbitals. Okay. So sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d, sp3d3, which means sp means 2 orbitals are take parts. Which are the 2 orbital? 1s and p. Here 3 orbitals are take part. Which are 3 orbital? 1s plus p plus p. You will learn that px, py, everything. sp3. 4 orbitals has taken place. How many 4 orbital? 1s, 1s and 3p. So between 4 orbitals. Okay. So now, okay, it can be have a paired electrons, unpaired electrons, be vacant electrons. So எல்லாமே hybridization போக முடியும், which we have discussed already. And now, while we are coming to the particular salient features of the hybridization, for example, 1s and 1p. 1s. Okay, one more thing, children. I'll tell you, electrons are not undergoing the hybridization. Hybridization orbitals தான் கொண்டு போறாங்க. Okay, so அதுல வந்து single bond இருக்கா, double bond இருக்கா, I mean single electrons இருக்கா, not single bonded, or electron இருக்கா, ரெண்டு electron இருக்கா, இல்ல zero electrons இருக்கா, that doesn't matter. Orbitals is undergoing the hybridization. Okay, so first of all, when we are looking to the participating, the 1s and 1p will be the, so number of electrons, number of hybrid orbitals is 2, so hybridization will be sp. So always remember sp will be the hybridization. Now I want you guys to know about one more thing here. Steric number. How to find the hybridization? Steric number. Steric number பத்தி சொல்லணும் இங்க. Okay, this is very important topic. So steric number எப்படி hybridization வந்து ஒரு compound கண்டுபிடிக்கிறதுனா, steric number is equal to sigma bond plus lone pair. Lone pairயும் sigma bond add பண்ணிட்டேன்னா நமக்கு steric number கிடைக்கும். What is the formula for the steric number? In order to find the steric number, sigma bond plus lone pair. So when you are asking about what is sigma bond and what is lone pairs and what is steric number and all, always remember, if the steric number is 2, starting with this 2, the hybridization is sp. If it is 3, it will be sp2. If it is 4, it will be sp3. If it is 5, it will be sp3d. If it is 6, it will be sp3d2. If it is 7, it will be sp3d3. Clear? This is how the hybridization works. Now I will give you an example. For example, you have your example of BeCl2. Okay, BeCl2 means you know the structure. Be will be the Cl, BeCl, Cl. This is the structure BeCl2. Now you can understand there is no lone pair because beryllium is 2 2. The valency is filled. Chlorine also filled. So number of sigma bonds will be, ma'am, sigma bond எவ்வளோ ma'am? 2 sigma bond. Lone pair இருக்கா ma'am? இல்ல. So 2 means what will be the steric? So steric number will be Sn will be sigma bond plus lone pair, which is 2 plus 0, which is 2. 2 means which will be the hybridization? It will be sp hybridization. It will be sp hybridization. So this is how you have to find out the hybridization. So that also I have to add here. Okay, now sp, sp2, sp3 எல்லாம் சொல்லலாம். இந்த sக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு. ஸோ எஸ்ஸை பேஸ் பண்ணிட்டு காம்பவுண்டோட ஒரு அந்த காம்பவுண்டோட ஸ்டெபிலிட்டி, அந்த காம்பவுண்டோட எலக்ட்ரானிகிட்டி எல்லாமே இருக்கு. ஸோ percentage of the s is actually depends upon the number of s orbitals. So how can we say that? For example, sp வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது, sp வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது how many number of s orbitals are there? 1. Total number of orbitals எவ்வளோ இருக்கு? 2. 1 into 2 into 100, which means it will be 50. Which means இங்க 50% of they have this sp have 50% of the s character. Now coming to the sp2, you can understand that s will be having 1 by total number of orbital, 1 s orbital and 3 p orbital, and 1 s orbital, 2 p orbital, which means 1 by 3 into 100, which means it is lesser than that 50, right? Here it will be 1 by 4 into 100. So which means when this sp, sp2, sp3 comes, the s orbital character is decreasing. Am I correct? So which will be having more s orbital sp, then sp2, then sp3. So
and the s orbital character decrease ஆகுது. So always remember, when the sp increases or s character increases, stability increases, bonded and the strength increase ஆயிடும். அது மட்டும் இல்ல electronegativity increase ஆயிடும். So always remember, percentage of the s characters depends upon the stability and their bond strength, even in the electronegativity also. Okay, so what happens here is when we discuss about the bond strength and all, so which one will be having more bond strength எதுக்கு இருக்கும்? sp orbital இருக்கிறதுக்கு bond strength அதிகமா இருக்கும், because they do have the percentage 50, almost 50% of the s character வருது. So they will be having, sp will be having more bond strength, then sp2, then sp3, correct, then pp க்கு அது எதுவுமே கன்சிடர் இருக்காது. So they will be having less orbitals, I mean less bond strength. Okay, so the decreasing order of the bond strength will be in this order. Clear everyone? And I have to tell you one more thing. Hybridized orbital வந்து அரேஞ்ச் பண்ணும்போது, இப்போ நான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ட்ரா பண்ணுவேன், அந்த டைமில் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் எப்படி அந்த பர்டிகுலர் ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டல் வந்து இப்போ 3 ஆர்பிட்டல் இருந்தது, 2 ஆர்பிட்டல் இருந்து sp எல்லாம் 2 ஆர்பிட்டல் இருக்கும், 3 வரும்போது sp2 வரும்போது 3 ஆர்பிட்டல் வரும். they will be arranged in such a way that they will be getting minimum repulsion, electron and the electron density ஓட repulsion கம்மியா இருந்து, in order to get the maximum stability. Minimum repulsion means maximum stability. So minimum repulsion between the electron pairs கூட அந்த electron clouds கூட இருக்கிற repulsion வந்து கம்மியா இருக்கணும், in order to get the maximum stability, in order to obtain the stable electronic arrangement or configuration. Clear everyone? Clear? So the steric number we have discussed about it, geometry. So now listen carefully, this is very important. sp, sp2, sp3, sp3d2, sp3d3, linear, trigonal, planar, tetrahedral, triangular, bipyramidal, octahedral and pentagonal, bipyramidal. So involving orbitals is also very important for this. Just have a look on this. For example, sp3 வருதுனா px, py, pz use பண்ணுவாங்க. sp2 வரும்போது one will be px or pz, another one will be the px, py. So this was the how this works. So next one is the determination of the, so we have formula for the steric number we have find out. Now this will be the structure. Listen carefully children. Well, I am drawing the particular 1s2 or நான் draw பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. I told you this is the hybrid orbital. ஆமா தானே? இப்போ sp சொல்லும்போது எவ்வளோ hybrid orbital இருக்கு? Number of hybridized orbital will be 2. These are the 2 hybrid orbital. They will arrange in such a way that they will be getting minimum repulsion, maximum stability. And the electron repulsion கம்மியா இருக்கு. So எப்படி arrange பண்ணுவாங்கன்னா, they will be arranging it like this. இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணும்போது they will be getting minimum repulsion will be minimum and maximum of the stability. So they are when we checking about this particular bond angle, they will be having a bond angle of 180 degree. So they have the structure of linear also. So this is how they find out this. Okay, and same thing happened to the sp2 hybridization also. See, they will be arranging in such a way with three orbitals வரும், 3 hybrid orbital வரும். ஏன்னா 3 orbitals தான், 3 atomic orbitals hybridization undergo பண்றாங்க. ஒன்னு 1s 2p. So sp2 will be the one. So they will be having 3 hybrid orbitals. So they will be arranging in such a way that they will be getting minimum repulsion. இப்படி arrange பண்ணிடுவாங்க. Clear? So that is how they want the 120 is the bond angle. Now next one, sp3 ஓடது இப்படி தான் இருக்கும், tetrahedral. sp3 they will be having, this will be having the structure for the carbon and all. Okay, they will be arranging in such a way that they will be having minimum repulsion and maximum stability. And looking at the bond angle also. Okay, this one we will discuss it. Okay, one more thing, in the CH4 இப்போ sp, now trigonal pyramidal இருக்குல்ல, sp3d orbital வருது. sp3d geometryல எல்லாம் எப்பவுமே யோசிச்சுக்கோங்க equatorial position and axial position. So this is little higher level, thought of taking it in the, for example a solitary element இருக்கு, okay, so these are the equatorial levels, these are equatorial, இது தான் axial வருது. So always remember, this is the axial one. Okay, TBT la mattum the bend rule சொல்றது. Always remember, equatorial position la multiple points or lone pairs oda attach பண்ணனும் equatorial position la. And always remember, axial position la most electronegative, fluorine or chlorine எல்லாம் வருது, fluorine தான் இங்க போணும். Clear? So that is also a very important point while doing this particular trigonal bipyramidal. So here XCF2, XCF2, SF4, SF4 எல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஏன்னா சேம் காம்பவுண்ட்ஸ். XCF2 வரும்போது F2 வரும்போது ஃப்ளோரின் வந்து இப்படி வரும், XC வரும்போது ஃப்ளோரின் இங்கே வந்துடும், அண்ட்
you will be having the bonds like this, right? So they will be having the lone pairs vandrum, because only fluorine rendu தாண்ட எக்ஸிக்கு சுத்து 8 electrons இருக்கு. 8 electrons வரும்போது they will be like the structure will be sigma 1 2 3 4. So this will be the structure, correct? So what happens means they will be having the double lone pairs. Lone pairs எப்படி இருக்கும்? We have to arrange the lone pairs in the here. அப்புறம் இங்க இருக்கும். Equatorial position la da lone pairs we have to arrange it, or else we can see we have to arrange it in such a way that like this. Okay, XCO F2 வரும்போது F2 position la da enna irukum, we will be arranging it in the such a way that this one will be having F, and here it will be double bond like this, and we will be 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, this will be the structure, or else we can give the double bond here also. Clear everyone? Clear? Other axialum in the particular axial and equatorial position. Okay, now SF6 la eppadi varuna hybridized orbital inga poiduvanga, idu inga poiduvanga excitation la. So in the 3s 3p or 2d, so sp3 d2. Okay, next one is sp3 d2 la varumbodhu இந்த axial equatorial பிரச்சனை இல்ல, எல்லாமே identical தான், there is no issues on that particular sp3 d2 la. Now sp3 d3 வரும்போது IF7 the same thing will be happening. S அந்த excitation நடக்கும், ஒரு S வரும், 3p யூஸ் பண்ணிடுவாங்க, d3 யூஸ் பண்ணிடுவாங்க. Clear everyone? So hybridization of one thing, odd electron species. Odd electron species ஓட hybridization கேட்டிங்கன்னா always I told you, நான் அந்த ஒரு வீடியோ ஒரு கம்ப்ளீட் வீடியோ போட்டிருக்கேன், அந்த வீடியோ பாருங்க. இல்லைனா எப்போவுமே யோசிச்சுக்கோங்க, Cl இதில் இந்த கொஷின்ஸ் தான் நிறைய வருது. CF3 dot radical வரும்போது they will be having the hybridization of sp3. In the other hand, always remember CH3 radical வரும்போது they will be having the hybridization of sp2. Reason இதோட electronegativity தான். So what happens means if the electronegativity is more means we will be considering this particular ஒரு terminal atomத்தோட electronegativity higher இருந்தனா between carbon, this is having more electronegativity, so we will be considering this dot also for the hybridization. So 1 2 3 4 வந்துரும், already இங்க ஒரு sigma bond வந்துரும், இங்க sigma, and here dot also will be considering because அது contract ஆயிட்டு அந்த fluorine வந்து அது அந்த electronin கொஞ்சம் பக்கத்துல கொண்டு வருவாங்க. So that is also take part in the hybridization. So what happens, sigma 1, so which means total 4, which means sp3. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா CH3 radical வரும்போது இங்க வந்து they don't have that much electronegativity. So அவங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியாது, அந்த electronic contract பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு வந்து hybridization கொண்டு போறதுக்கு முடியாது. So they will be only this 3 will be taking part in the hybridization, which is sp2 it will be. Clear? That is how that works. I have put in a video on the electron species hybridization. Do check it out. Okay? Okay, children? Any bond parameters? Bond parameters is, it's very simple topic. If bond parameters we will take the VSCPR. Okay? That will be much better. So we have the bond parameters like bond angle, bond length, bond strength, and bond order also namakita irukku. So bond angle, bond strength, bond order and all. Bond angle சொல்லும்போது listen carefully children. Bond angle சொல்லும்போது ரெண்டு ஒரு orbitals கிட்ட, okay, angle between the orbitals which is having this electron pair, that is particularly called as the particular bond angle. Okay, it is expressed in the degree or spectroscopically that determine பண்றாங்க. Okay, now அவங்களோட shape எல்லாம் இந்த bond angle வச்சு தான் இருக்கும். So first of all first criteria எப்படி சொல்லும்போது hybridization. Okay, when the hybridization increases or in the different hybridization different இருக்கும்போது children, hybridization different இருக்கும்போது, for example sp sp2 sp3. Okay, sp sp2 sp3. So when the s character increases, bond angle increases. You know that which one will be having more SR? sp is lesser than sp2 is lesser than sp3. Am I correct? Bond the s character or order வந்து sp is greater than sp2 greater than sp3. Am I correct? அப்ப bond angle என்னதா இருக்கும், யாருக்கு அதிகமா இருக்கும்? Of course sp will be having more bond angle, which means so bond angle order will be sp. Hybridization different ஆகிற கேஸ்ல நான் சொல்றேன் இது sp3, which means when we are taking for example BeCl2 BF3 and CH4, we are taking BeCl2 will be having maximum bond length, not bond length, bond angle, because of their hybridization. Okay, next criteria is steric repulsion. Steric repulsion சொல்லும்போது steric repulsion அந்த ஒரு particularly I will tell you. For example here you are having the OF2 OCl2 or Br2.
Okay, so what happens means when the steric repulsion increase ஆகும்போது அவங்க ரெண்டு பேருமே இருக்கிற அந்த electronegativity value வந்து increase ஆகும், அந்த repulsion increase ஆகும்போது அந்த size increase ஆகும்போது terminal atomோட size increase ஆகும்போது அந்த repulsion increase ஆகும்போது what happens, bond angle increases. So same central atom, see here also this is a very important point. See இங்க வந்து same central atom கொடுத்திருக்காங்க, they have given you same central atom, here oxygen is given, same central atom and same hybridization different இருக்கும்போது நமக்கு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம். hybridization higher the s orbital, higher will be the bond angle, but different ஆகும்போது நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். same hybridization, same central atom. So I'm repeat my dear students, hybridization same here, hybridization same, and which are the one other thing, which is central atom also same. ரெண்டுமே சேமா இருக்கிற சிச்சுவேஷன் தான் நான் சொல்றேன் பசங்களா. அப்போ வந்து என்ன ஆகும், சைடு ஆட்டம்ஸ் தான் டிஃபரெண்ட் ஆகும். சைடு ஆட்டம் டிஃபரெண்ட் ஆகும்போது see fluorine, chlorine, bromine, so which one will be having more steric, bromine will be having more steric repulsion because their size is more. So which one will be having more angle, this will be having more angle, this will be having more, 103, 110, 112 bond angle will be more. Clear everyone? Next one, lone pair atom difference பண்ணிடு. So listen carefully, hybridization இங்க same இருக்கும் and hybridization same இருக்கு, they have the same hybridization, they all will be having the same hybridization. ஆனா hybridization same hybridization is same, this is very important my dear students. hybridization same இருக்கும்போது ஆனா எதுல difference இருக்கு, lone pair difference இருக்கு. For example, I will give you an example like here இங்கே வந்து இது நான் சொல்லி கொடுக்குறேன், this is important. Okay, இது எல்லாமே பார்க்கும்போது they will be having the hybridization same. இங்கெல்லாம் hybridization என்னதா இருக்கும், sp3 3 sigma 1 lone pair 4 sp3, here 2 lone pair 2 sigma sp3. Okay my dear students, okay, are you getting my point? Clear paka which is given here. Now listen carefully, number of lone pairs increases, I will write here number of lone pair increases, bond angle decreases. Number of lone pair increases, bond angle decreases. I'll tell you why also for your understanding. Number of lone pair increases, bond angle decreases. Children, listen carefully. So இங்க வந்து ஒரு bond angle இருக்கு. Okay, listen carefully. This is having a not bond angle children. என்னடா இது, this is having a lone pair. இந்த lone pair வரும்போது இங்க lone pair இருக்கு, இங்க ஒரு bond pair இருக்கு. ஆமா தானே VSC pair நீங்க அது படிப்பீங்க. Always remember lone pair repulsion is greater than bond pair, lone pair is greater like, okay, I'll write it here. இந்த பாயிண்ட் மட்டும் எழுதி வச்சுக்கோங்க, repulsion is greater than lone pair, bond pair, repulsion is greater than bond pair. Okay, இது VSC pair நீங்க படிப்பீங்க. lone pair கூட repulsion வரேனா அதுதான் ஹையரா இருக்கும், எதை விட, lone pair bond pair கூட, bond pair விட. Okay, so here lone pair இருக்கு, இது ரெண்டுமே bond pair, these are bond pair because bonds pair ஆகுறதா bonding pair சொல்றது. So lone pairக்கு ஒரு repulsion வரும். repulsion ஏன் வர, எப்படி வரேனா இங்கேயும் நெகட்டிவா இருக்கு, இங்கேயும் நெகட்டிவா இருக்கு. So இந்த நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்னால இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாண்ட் வந்து இப்படி இருக்கிறது வந்து என்ன ஆயிடும், இப்படி ஆயிடும். எப்படி இருக்கிற பாண்ட் வந்து இப்படி ஆயிடும். clear, so bond length decrease ஆயிடும். now இனி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே ரெண்டெண்ண இருக்கு, lone pair repulsion இருக்கு. so always remember lone pair repulsion is greater than this. so இங்க ரெண்டெண்ண இருக்கிறதுனால மறுபடியும் நிறைய கம்மி ஆயிடும். okay, so which one will be having the least bond angle சொல்றது இதுக்கு இடையில இருக்கிற angle தான், அது மறுபடியும் கம்மி ஆயிடும், இங்கேயும் வந்து கம்மி ஆயிடும். okay, so this one will be having the least angle. see, listen carefully, water 104, nitrogen, ammonia 107, CH4 109. so which one will be having the less bond angle, CH4 is lesser than
NH3 is lesser than CH. No, not CH4. Water. H2O is lesser than NH3 lesser than CH4 because of the lone pair difference. Lone pair difference nala there will be a change in the hybridization. Clear? Now electronegativity, central atom oda electronegativity, this is also another point. இப்போ உங்களுக்கு வந்து hybridization same இருக்கு. டேய் ஒரு hybridization different இல்லடா, same hybridization கொடுத்திருக்காங்கடா. They have the same hybridization, they have everything same. Okay, and now they are asking you to find out the bond angle. அப்படி கொடுத்துட்டேன்னா hybridization same, number of lone pairs of the number of lone pair also same, lone pair different ஆக hybridization same ஆக நமக்கு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். lone pair எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும், அதுக்கு bond angle கம்மியாக இருக்கும்னு போன ஸ்டேட்மெண்ட்ல. பட் இங்க வந்துட்டு electronegativity டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு. Always remember electronegativity increase ஆகுறேன்னா whenever the electronegativity increases, bond angle increases. So which one will be having more electronegativity? You can say oxygen, sulfur, selenium. Oxygen is more electronegativity. So they have the more here also when we can see that the terminal atoms are almost same here. Correct? Right? And you have the same number of lone pairs here. Right? And you also have the same number of hybridization also. Only difference in the central atom. So check out the electronegativity of the central atom. Whichever is having more electronegativity, they will be having more bond angle. Okay. So bond angle will be this oxygen. Oxygen is more bond angle because more high electronegativity. Clear children? Clear? Now electronegativity of the side atom. இப்போ உங்களுக்கு வந்து central atom கொடுத்துட்டாங்க. Side atom central atom எல்லாமே சேமா இருக்கு. முன்னாடி இருந்த எக்ஸாம்பிள்ல சென்ட்ரல் ஆட்டம் டிஃபரெண்டா இருந்தது, சைடு ஆட்டம் சேமா இருந்தது. இங்க சைடு ஆட்டம் சேமா இருக்கு, சைடு ஆட்டம் டிஃபரெண்டா இருக்கு, சென்ட்ரல் ஆட்டம் சேமா இருக்கு. see phosphorus எல்லாத்துலயுமே எக்ஸாம்பிள் phosphorus. ஆனா இதோட terminal ஆட்டத்தோட electronegativity. So always remember electronegativity of terminal atom increases, bond angle decreases. ஆனா நெக்ஸ்ட் முன்னாடி கேஸ்ல electronegativity of central atom increases, bond angle increases. இங்க இது கம்மி ஆயிடும். So whichever is having less electronegativity, they will be having more bond angle. So whichever is having less electronegativity, they will be having more bond angle. Means less electronegativity is iodine, they have more bond angle. Clear everyone? Clear? ஐயோ 2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சா? ஓகே. ஸோ சேம் சென்ட்ரல் ஆட்டம் இருக்கும், ஹைப்ரிடைசேஷன் இருக்கும், lone pair எல்லாமே சேமாக இருக்கும். அப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணும்? அப்போ நம்ம டெர்மினல் ஆட்டத்தை பார்த்து எதுக்கு தான் கம்மியான electronegativity இருக்கோ அதுக்கு தான் ஹையர் பாண்ட் ஆங்கிள் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த 5th case. 6th case is back bonding, which we have already discussed in the P blockல back bonding சொல்லியிருக்கோம். back bonding சொல்றது என்னன்னா, இந்த எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் ஆன ஸ்பீஷஸ் இருக்குல்ல, அது வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எலக்ட்ரான் ரிச் ஆன டெர்மினல் ஆட்டத்துல இருந்து ஒரு பாண்ட் கிரியேட் ஆயிடும். ஓகே. ஸோ அது வழி அவங்களோட அந்த எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்சி கம்மியாயிடும். அதே மாதிரி ஹைப்ரிடைசேஷனோட சான்ஸும் கம்மியாயிடும். ஐ வில் டெல் யூ. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் மீன்ஸ் இந்த ஃப்ளூரின்ல இருந்த இந்த lone pairs வந்து they will be giving to the back bonding. ஓகே. ஹியர் ஆல்சோ இங்க நைட்ரஜன்ல இருந்தது, ஓகே, சென்ட்ரல் ஆட்டத்துல இருந்து சைடுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. நைட்ரஜன் ஆட்டத்துல they have the lone pairs, right, that they will be giving to the silicon because silicon is having d orbitals, they have the back end orbital, so they will be giving to the back bonding. So back bonding effect due to the back bonding ஆகும்போது bond order is increases and so repulsion zero ஆயிடும், bond order increase ஆயிடும். For example BF3 ஓட bond order increase ஆயிடும், bond angle is 120. So now listen, this is also very important. Nitrogen SiH3 thrice due to the back bonding sp3 ஆயிருந்தது sp2 ஆயிடும். sp3 ஆனது sp2. how this is sp3 is changes to sp2? see you know that there was having sigma 2 3 sigma plus, wait tell you, before back bonding எதுவுமே இல்லாம இருக்கும்போது இங்க ஒரு lone pair இருந்தது children, am I correct? இங்க ஒரு lone pair இருந்தது. so this was not happened. okay, இந்த வர இல்ல, இது இல்ல. okay, this was not happened, so they were having a lone pair. so what happens means 3 sigma plus 1 lone pair, which means s4, which will sp3 is the hybridization before back bonding. after back bonding இந்த lone pair வந்து கொடுத்துட்டாங்க. இந்த lone pair கொடுக்கும்போது இங்க என்ன ஆயிடுச்சு, 3 ஆயிடுச்சு, which means sp2 hybridization ஆயிடுச்சு. so hybridization is changes to sp3 to sp2. sp3 to sp2 ஆகும்போது bond angle என்ன இருக்கும்,
sp3 to sp2 ஆகும்போது s character increase ஆயிடுச்சு, so bond angle will be increases. So this is how this comes under the category BF3US. இது கேட்கலாம் question paperல. Okay, now bond energy I will tell you. Bond energy is, see, amount of the energy சொல்றது என்னது, bond energy சொல்றது that's how much we are giving to break the bond. அந்த ஒரு required to அந்த break வந்து ஒரு mole of particular compound வந்து break பண்றதுக்கான energy தான் bond energy சொல்றது. kg mole inverse is a particular bond energy, I mean unit of the bond energy. So when comes to this, you can understand children, strength increase ஆகும்போது bond energy increase ஆயிடும். Correct? Bond number increase ஆகிற single bond, double bond, triple bond ஆகும்போது magnitude of the bond energy also increases. So இங்க ஒரு விஷயம் நான் சொல்றேன், நான் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் bond length bond strengthக்கும். bond length increase ஆகும்போது bond strength கம்மியாயிடும். அது எப்படின்னா நான் சொல்றேன் உங்ககிட்ட, ஒரு ஈஸியாக சொல்றேன். உங்ககிட்ட ஒரு வடி இருக்கு, ஒரு பெரிய நீளமான வடி, which means bond length increase ஆன ஒரு வடி. அந்த வடி நீங்க உடைக்க பார்க்குறீங்க, ஈஸியாக உடஞ்சிடும். அந்த பெரிய வடி ஈஸியாக உடஞ்சிடும், which means bond length அந்த வடியோட இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, அப்போ அதோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன ஆயிடுச்சு, கம்மி ஆயிடுச்சு. ஆமாம் தானே? ஸோ bond length increases, bond strength decreases. உங்களுக்கு ஒரு சின்ன இந்த ஒரு வடி, இந்த அளவுக்கு இருக்கிற bond length இருக்கிற ஒரு பென்சில் இருக்கு, நான் இது ட்ரை பண்ணுறேன், it's really difficult, which means bond length increase ஆகும்போது இல்லைன்னா bond length decrease ஆகும்போது bond strength is increases, inversely proportional. ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது வந்து ரிப்பல்ஷனை பேஸ் பண்ணி தான் சொல்கிறாங்க, இப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாலும் போதும். ஓகே, ஸோ chlorine is greater than bromine is greater than fluorine is greater than iodine. It's because of their difference in their bond length and bond energy. Clear everyone? Now bond energy, larger the bond enthalpy, stronger the bond will be. For bond enthalpy increase ஆகும்போது bond strengthum அல்லனா அந்த bondோட அந்த strengthum increase ஆயிடும். They require for example the polyatomic molecules எல்லாம் இருக்குல்ல, between the அந்த ஒரு break பண்றதுக்கே different types of atoms join பண்ணி தான் polyatomic molecules இருக்கும். ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு bond energy we have to give it. Now bond order சொல்றது, bond order is nothing, it's the number of bonds ஒரு ஆட்டத்துக்குள்ள இருக்கிற number of bonds order தான் bond order சொல்றது. For example here, now how many bonds are there? 2 bonds, so bond order will be 2. Clear? Number of bonds, that is the bond order. Now before going to this particular one, okay, now we can go for the VSEPR theory children. இப்போ நம்ம வந்து bond parameters எல்லாமே படிச்சிட்டோம், நம்ம வந்து இப்போ VSEPR theory சொல்ல போகிறோம். ஒரே நிமிஷம் கைஸ். VSEPR theory சொல்கிறது என்னன்னா, அவங்களுக்கு வந்து இப்போ நம்ம hybridization we have studied about the geometry. ஜியாமெட்ரியை பற்றி நம்ம படிச்சிட்டோம். ஜியாமெட்ரியிலிருந்து லான் பேயர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பேஸ் பண்ணி அவங்களோட ஷேப் எடுக்கிறதா VSEPR தியரி சொல்கிறது. The shape of the molecules depends upon the number of valence shell, electron pair around the central atom. எவ்வளோ electron pair இருக்கோ அதை டிபெண்ட்ஸ் பண்ணி தான். Valence shell is taken as the sphere and the electron pair is localized in the spherical surface. Electron pair in the valence shell repel another, then they have the negatively charged. electron pairs இருக்கிறனா, lone pairs இருக்கிறனா, they will be repelling. So அதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு நம்மளோட ஷேப் சொல்ல முடியும். So electron pair occurring the position in the space that is in the minimum repulsion, they will be, அவங்களோட ஷேப்பே வந்து எப்படின்னா அந்த electron pairsக்கு minimum repulsion எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும், because they have to get in the minimum repulsion, because electron pairs negative they will be repelling, minimum repulsion இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். So lone pair occupies more space on the sphere, so the order of the repulsion will be lone pair, lone pair, lone pair, bond pair, bond pair, bond pair. So bond pair, I told you na, because of that the particular VSEPR theory is coming. Okay, lone pair repulsion is lone pair, bond pair repulsion is greater than bond pair. So a multiple, okay, இங்க வந்து ஒரு multiple bond இருந்தாலும் they are treated as a single bond. Okay, pi bond அந்த மாதிரி எதுவுமே இந்த geometryல there is no effect. For example, you have the linear shape. Okay, listen carefully. So the compounds, these are all have this particular BeCl2, CHO, CO2, HCN, இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்ன இருக்கு, they all have this particular linear shape. Okay, this is CHO children.
they all have the BECL linear shape தான் இருக்கு. pi bonds வந்து they don't have this. இதுல வந்து ஒரு pi bond இருக்கும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு pi bond இருக்கும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 pi bonds இருக்கும். இதுல ரெண்டு இதுல ஒரு pi bond. Okay, so this is what they are giving. Now listen carefully. கொஞ்சம் points வந்து இங்க மெமரி பண்றது என்னன்னா electronic geometry. See, both lone pairs and bond pairs are considered for the geometryல வந்து considered பண்ணுவாங்க. ஆனா shape, see, hybridization நம்ம consider பண்ணும்போது, for hybridization my dear students, hybridizationல we are considering the lone pair and bond pair. That's a lone pair எவ்வளோ sigma bond இருக்கு நம்ம கண்டுபிடிப்போம். lone pair நம்ம கண்டுபிடிச்சது hybridization. என்ன geometry, linear geometry இல்ல tetrahedral, whatever it is, we will be discussing about that. ஆனா இங்க VSEPR பொறுத்த வரைக்கும் bond pair மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. lone pairing கன்சிடர் பண்ணுவாங்க, either bond pair or lone pair. Okay, lone pair is not in the part of the shape. They can alter the shape. lone pair இருந்தேன்னா shape different ஆயிடும். So geometry different இருக்கு, shape different இருக்கு. Listen carefully. So AB2 சொல்றது A is the central atom and B is the side atoms. Okay, for example BeCl2 is an example. B is the central atom, Cl2 ரெண்டு Cl is a, B atom is a terminal atom or side atoms. So electron pair வந்து ரெண்டு இருக்கு, bonding pair ரெண்டு இருக்கு. electron pairs ரெண்டு இருக்கு, they have the bonding pairs. You just take the bonding pairs ரெண்டு இருக்கு. lone pairs இல்ல. So for example, if there is no lone pair, lone pair இல்லைன்னா geometryயும் is equal to their shape. shape and geometry equal இருக்கும். no lone pair வந்தா மட்டும்தான் அவங்களோட geometry வந்து alter ஆயிடும். So if there is no lone pair means there is no problem in the shape, geometry will be equal to the shape. So BeCl2 வச்சு பார்க்கும்போது, for example BeCl2 வச்சு பார்க்கும்போது they don't have any lone pairs. So they will be having the shape and they will be having the geometry also linear itself. Clear everyone? Clear. Bond angle will be 180. BeCl2 is an example. Okay, next one BF3. இப்போ BF3 வருது, bond angle வந்து 120. இப்போ 120 வருதுன்னு நினச்சிக்கோங்களா. see 3 electron pair is bond pair, not electron pair, bond pair is 3. There is no lone pairs. So whatever is the trigonal planar, that will be having the shape also. Shape is not having any different. For example, we can say that BF3 is an example for that. Okay, so they don't have any issues. Lone pairs இல்லாத வரைக்கும் trigonal planar geometry is equal to the shape. No lone pair geometry is equal to the shape. This is a very important point, children. Next, so see, now in the AB2LL, listen carefully children. AB2LL வந்து they have the particular geometry trigonal planar because they do have the sp2 geometry only, correct? sp2 only. Total 3 electrons na 1 2 3. So that is actually the lone pair also. One side ரெண்டு side atom ஒரு lone pair வர மாதிரி இருந்தேனா SO2 SNCl2 is an example. SO2 ல வரும்போது they will be having a set of lone pair also. So அந்த மாதிரி lone pair வந்துட்டு sp2 வரதுனா அப்படி ஆகறேனா sp2 3 pairs வருதுனா they will be having the bend shape. What is the shape? They will be having the bend shape. I hope this bend or V shape. Okay, for example SO2 and the lone pair வருதுனா see 1 2 3 தான் வருது. sp2 தான் ஹைபிரிடைசேஷன் வேணா sp2 வருது, 3 சிக்மா பாண்ட் வச்சுன்னு வர, 2 சிக்மா பாண்ட் ஒரு ஒரு 2 சிக்மா பாண்ட் ஒரு லான் பேர் வச்சு வர, 2 சிக்மா பாண்ட் ஒரு லான் பேர் வச்சு வரும்போது it will be bend shape. 3மே சிக்மா பாண்ட் வரும்போது அவங்களோட triangular planar தான். Whatever it is their shape, that will be there. Okay, now coming to the fourth one, there is no lone pair means whatever it is a geometry and that is same tetrahedral. For example, you have the CH4 XeO4 everything, they don't have any XeO4 and all, they don't have any lone pairs. But what happens if you have a lone pair? If you have a lone pair means lone pair bonding lone pair வந்துருச்சுனா tetrahedral இருக்குது, அப்படியே pyramidal இருக்கும். NH3 is an example. See, in the NH3 what happens? Nitrogen is there, 3 hydrogen is there and you have a lone pair. And CH4 hydrogen 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 hydrogen. இங்கேயும் sp3 தான்,
இங்கேயும் sp3 தான். இங்க வந்து 2 சிக்மா பாண்டும் 3 சிக்மா பாண்டும் ஒரு lone pair. இங்க எல்லாமே சிக்மா பாண்ட். ஸோ இதுல வந்து டெட்ராஹைட்ரல் தான் இருக்கும் ஷேப். ஆனா இதுல வரும்போது pyramidal இருக்கும் because there is a lone pair. Clear everyone? NH3, XCO3, PCl3 as the example. Now next example H2O வாட்டர்ல வரும்போது வாட்டரும் NH எல்லாமே see அது எல்லாமே சேம் hybridization தான். But lone pairs are different, right? They have see water consider பண்ணும்போது hydrogen இப்படி இருக்கும். So they will be having sigma bond 2 and 2 lone pairs, which means total 4, which will be sp3 is the hybridization, tetrahedral will be the geometry, but the shape will be the bend shape or V shape. Clear everyone? Water OF2 is examples. Now fifth one AB5 வரும்போது 5 வரும்போது means sp3d வரும்போது sp3d வரும்போது trigonal bipyramidal வரும். அதில் வந்து same no lone pair means it will be same. Okay, PCl5 எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும். Next one அதில் ஒரு நிமிஷம் அதில் வந்து bonding pairs lone pairs வந்து 3 lone pairs வருதுன்னா okay lone pairs வரும்போது if they have the 3 lone pairs what happens they will be taking in the shape of the T shape. அவங்களுக்கு வந்து 3 lone bond pair வந்துருச்சு 1 2 I mean for example Cl I will write it out ClF3 okay ClF okay now okay I will write it just this way ClF3 இப்படி ரெண்டுல இது வந்துருச்சுனா they will be having the shape of the T shape. They will be having the shape of T shape. Next one is the general formula which is 5 lone pairs அதிகமாயிடுச்சு. They have 3 lone pairs. So it will be linear. Only 2 ரெண்டனா தான் இருக்கும். மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே lone pairs ஆ இருக்கும். So that will be again first leg வந்துருச்சு linear ஆயிடுச்சு. Okay, so that will be I3 minus and all. It will be linear and they will be having the bond angle of 180 degree. See they will be having இந்த ஒரு ஷேப் மட்டும் தான் இருக்கும். இங்க ஒரு ஆட்டம் இருக்கு இங்க ஒரு ஆட்டம் மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே lone pairs இருக்கு. இது வந்து அந்த சைடுல வர மாதிரி. Okay, next one is the sp3d2 one second இது வந்து 6 electron pair 6 இருக்கிறது bond pair வந்து 5 இருக்கும் lone pair 1 இருந்தேனா octahedral இருந்து square pyramidal ஆயிருக்கும் shape வந்துட்டு 2 இருக்கிறேனா square planar ஆயிட்டு மாறிடும். Clear everyone? Clear? So here they have this particular one 7. Okay, sp3d ஆகும்போது IF7 is an example for that. So sp3d3 ல வருது. Clear everyone? So these are about the VSEPR theory. Now நம்ம VSEPR theory படிச்சிட்டோம் hybridization படிச்சிட்டோம். VSEPR ஒன்றும் இல்லை நம்ம lone pairs வரதுக்கு அதுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஷேப் சேஞ்ச் ஆகிடும். அந்த ஷேப் நீங்கள் படிச்சு தான் ஆகணும். எஸ்பெஷலி வித் I3 மைனஸ் அண்ட் லீனியர் ஷேப் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது. bond parameters நம்ம பார்த்துட்டோம், factors affecting the bond angle நம்ம பார்த்துட்டோம், all the things we have checked it. Polarization applications. Okay, now we are going to look into the dipole moment இருக்குல்ல ஒரே நிமிஷம் polarization சொல்றது so you can understand that there will be charge separation. ஒரு ரெண்டு different electronegativity இருக்கிற compoundல there will be a charge separation and that charge separation is called as the polarization. So due to the polarization there is a charge developed and it acts as a dipole plus and minus. That is actually the நம்ம dipole குறிச்சு தான் சொல்ல போறோம். So dipole moment is a measure of the separation of the charge, that is polarity, between the two ends of the dipole. ரெண்டு end of the dipole வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும் வந்து நெகட்டிவா இருக்கும். அந்த சார்ஜ் செப்பரேஷனை பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம். And the product of the it is equal to the product of the charge and the distance, which you are going to study in the physics. Dipole is the product of the charge and the distance and it's a vector quantity and denoted by mu. So this is actually q into this is di by which is q into d, which is the charge into the this distance or magnitude of the charge into distance. Okay, so they will be like this. For example, I will tell you how to represent this. HCl, this is having delta negative and this is having delta positive. You know that, right? Because they will be having charge separation and Cl is more electronegative, so the charge will be having more to the delta negative, will be more to the chlorine. So what happens to the charge separation? You have to go for this way. Whichever is having the more charge, the dipole will be going to that port. Whichever is having more charge means more negative value. So whichever is having more electronegative, they will be going, that arrow mark should be going to that. Okay, அந்த இடத்துல தான் see representing the small arrow with the tail on the positive center and the head pointing towards the negative center. இந்த head வந்து எங்க போணும், இந்த particular Cl க்கு போணும் because that is more electronegative. So whichever is electronegative, that particular head will be going to the here and the tail will be here. Clear everyone?
Clear? Now value that is diatomic. And okay, now what happens means this we will discuss is like this. Okay, electronegativity. Okay, so non-polar molecules varudha. Listen carefully everyone, this is not that much important here. For non-polar molecule or non-polar molecules varudana, non-polar molecules there is no charge separation, right? Charge separation illama irukumbodhu always remember the net dipole will be equal to 0. Ana or polar molecules varumbodhu anga or charge separation varum, they won't be equal to 0. Net dipole won't be equal to 0. So how can we say that? Listen carefully children. If it is 0, how can we see? Basically A irukku, inga dhan charge irukku, ingeyum charge irukku. This having the delta negative, this is having more charge, more negative. So they are oppositely going per solumbodhu net dipole moment sollumbodhu 0 aadu. See, it can be 0 as to opposite acting. அங்கே நெகட்டிவ் இருக்கு, இங்கே நெகட்டிவ் இருக்கு, இங்க நடுவுல இருந்து அப்படியே வருது. ஸோ என்ன ஆயிடும்? they will be going opposite direction and they will be acting as a 0. the net dipole moment will be 0. For example, the regular geometries and all நார்மலான geometries எல்லாருக்கும் net dipole moment will be equal to 0. Now symmetrical molecules இருக்குல்ல, same size, same things, same type of molecules, net dipole will be equal to 0. But asymmetrical molecules, it can't be equal to 0. And also remember, lone pair is contribute the dipole moment, but அவங்களோட அந்த அந்த டைபோல் மொமெண்டோட அந்த சைஸை வந்து குவான்டிஃபை பண்ணுறதுக்கோ, see, but it is not contribute, cannot be quantified, it cannot be quantified, but its contribution cannot be quantified. The size of the lone pair is not known. Size of the lone pair is not known. So what happens here is, எப்படி நமக்கு வந்து dipole moment charge பண்ண முடியும் இல்லைன்னா கண்டுபிடிக்க முடியும்? Listen carefully children, you have the example. First example is CCl4, CH4, CHCl3. These are the 3 examples you have. Okay, CCl4 means, see, listen carefully, among these two you know that this is delta negative and this is dash and this is wedge. One is on the plane, one is just in front of you, one is above you. Isomerism na solli kodukra correct. Okay, so this is delta negative and this is delta positive. Delta negative, delta negative, delta negative. So enna agrena inga irundha pogum. So ellame enna achu, they are all going from the carbon away. So which means the net dipole will be 0. Clear everyone? Clear? Now inga CH4 ellame idukku da varudhu. See, from the CH4 it's coming together, right? So ingeyum vandu enna irukku, oru point ku da varudhu, net dipole is equal to 0. Inga CHCl3 la dipole will be different. See, listen carefully. Ella இங்க இது இப்படி போகுது, இங்க இப்படி போகுது, இங்க இப்படி போகுது, ஆனா இங்க வந்து இப்படி போகுது, which means they are all together, it is not cancelling each other. Am I correct? Which means they do not equal to 0, they have some value for the dipole. Are you getting my point children? Everyone? Clear? Now நிறைய இம்பார்ட்டண்டான நீட்டை பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற இம்பார்ட்டண்டான டைபோல் இது மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. திஸ் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் வித் ஆஸ்ட் யூஷுவலி இந்த நீட். அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் கொஸ்டின் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். CD3F and CH3F because deuterium இன்னொரு isotopes of hydrogen. Okay, so what happens here is between D and C, Cக்கு தான் more electronegative, இங்கேயும் C. So இங்க வந்து fluorine-க்கு தான் இருக்கும். So carbon, between carbon and fluorine, the value will be here. So altogether the value will be high. Correct? So what happens? They also having an electronegativity. They also not electronegativity, dipole moment, right? Now இங்க வந்து பாத்தீங்களானு correct தான். hydrogen இருக்கு. They also having the value. Same value. You got to know that they have the dipole moment, but you don't know which one is greater. That you have to find out, right? Always remember, see, electronegativity in C and D is greater than the electronegativity in C and H. D க்கு வந்து electronegativity இன்னும் higher இருக்கும் when compared to the hydrogen. Deuterium-க்கு வந்து நம்ம hydrogen compare பண்ணும்போது they do have the electronegativity higher in value. So what happens means they will be contributing much. So which one will be having more dipole? CD3F will be having more dipole due to the electronegativity of the D. Now, dipole moment of the dichlorobenzene. So you know that this is orthochlorobenzene, this is the metachlorobenzene, and this is the parachlorobenzene. So orthochlorobenzene க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, this is the position of the chlorine,
in the ortho position. So between the carbon and chlorine, you know this will be the dipole. Here also dipole. So there is a dipole இருக்கு இங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கனாலும் dipole இருக்கு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா opposite sideல இருக்கு. Which means இதுக்கு தான் ஹையரா இருக்கும். ஏன்னா பக்கத்துல இருக்காங்க dipole. So this will be having higher. This will be little more. ஆனா இங்க கம்மியா தான் இருக்கும். Almost cancel each other there because they are in the opposite direction. Okay, so this one will be higher and this one will be the last one, that is para-chlorobenzene will be having the lesser dipole. Clear? Now polarization பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம். We are going to discuss about the, see, we know that there is a characteristics of ionic compounds and the covalent compounds. எவ்வளோ ஹார்ஸ் ஆகுது? 2.25 மணியா? ஐயோ. Okay, I guess it will be lasting for 3 hours. Not 3 hours or basically 2 hours 45 minutes, that's it. So covalent character in, see, we cannot say that நமக்கு இப்போ we are taking covalent compound or we can taking an ionic compound, but you know what, எந்த ionic compound நம்ம எடுத்தாலுமே we cannot say that ionic compound is completely truly covalent. Truly covalent நம்மளால சொல்ல, I mean that ionic compound is truly ionic நம்மளால சொல்ல முடியாது. எந்த ஒரு ionic compound எடுத்தாலும் there will be having some percentage of the covalent character. Whatever ionic compound you are taking, there will be having some percentage of the covalent character. See, when an anion and a cation, listen carefully what is happening here. I will draw it. No, not here. இதிலே வரைச்சிக்கலாம், அதான் ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு ஆனியோன் இருக்கு, ஒரு கேட்டியோன் இருக்கு. இது ரெண்டுமே வந்துட்டு இருக்காங்க. ஆமா தானே? ஒரு அயோனிக் காம்பவுண்ட்ல பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் they are coming closer. So what happens means, அந்த ஆனியோன வேலன்ஸ் ஷெல் இருக்குல்ல, the valence shell of the anion is pulled towards the nucleus of the cation. இப்போ இதில் இங்க ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தது, இங்க எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தது. இந்த எலக்ட்ரான்ஸை யார் எடுத்துருவாங்க? நெகட்டிவ் ஷெல்ஸ்ல இருப்பாங்க. they are pulling because electrons is pulled by the nucleus, so they are attracting, correct? Cations or the attract பண்ணுவாங்க. We can also say that. One second, மாச்சிடுங்க, நான் மறுபடியும் சொல்றேன், ஒரு நிமிஷம். இது வந்து anion. So what happens is they both are coming together, so we can say that in the electrons, okay, the electrons of this particular anion, they will be taken for this particular, that is pulled towards, and the cations ku pull பண்ணுவாங்க. And already they are electron rich, so they will be pulling together towards the cation. Cations are electron deficient, so they will be pulling together towards it. So what happens means, அதனால இந்த anionோட shape of the anion is distorted means ஒரு சேஞ்ச் வந்துருச்சு, இல்லைன்னா ஒரு டிஃபார்மேஷன் வந்துருச்சு. பிகாஸ் ரெண்டு ஆனியோனும் கேட்டியோனும் பக்கத்தில் வரும்போது இந்த கேட்டியோன் என்ன பண்ணுவாங்க, சரிடா ஆனியோனில் நிறைய எனர்ஜி இருக்குடா, எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குடா, கொஞ்சம் கொடுக்குறான்னு சொல்லிட்டு அவங்கள புல் பண்ணுவாங்க வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ அந்த ஷேப்புக்கு வந்து ஒரு டிஃபார்மேஷன் வருது. And that particular phenomena of the deformation of a anion by a cation, ஆனியான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆன ஆனியானுக்கு இந்த டிஃபார்மேஷன் வருது, எதனால? கேட்டியோன்னால. அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றது, போலரைசேஷன் சொல்றது. ஸோ வி கேன் சே தட் போலரைசேஷன், போலரைசபிலிட்டிக்கு பவர் ஆஃப் த ஆனியான் அண்ட் கேட்டியோன் ஆல்சோ, ரெண்டுமே நம்ம சொல்லலாம். சி, லிசன் கேர்ஃபுல்லி. போலரைசிங் பவர் ஆஃப் த கேட்டியோன் சொல்லும்போது எபிலிட்டி ஆஃப் த கேட்டியோன் டு போலரைஸ் நியர் பை கேட்டியோன் ஆனியான். போலரைசபிலிட்டி ஆஃப் த கேட்டியோன் சொல்லும்போது இந்த கேட்டியோன் வந்து எவ்வளோ வந்து அவங்களோட புல் பண்ண முடியும், அதான் போலரைசபிலிட்டி ஆஃப் த கேட்டியோன். ஆனியோனை வந்து எவ்வளோ புல் பண்ண முடியும். Okay, and polarizability of the anion சொல்லும்போது கேட்டியோனை வந்து எவ்வளோ புல் பண்ண முடியும். ரெண்டுமே புல் பண்ணுறாங்க, ரெண்டுமே புல் பண்ண முடியும், ரைட்? they do have the stability, they do have the ability to pull together. ஸோ அவங்க எவ்வளோக்கு ரெண்டுமே சேர்த்து எவ்வளோ அவங்களுக்கு வந்து புல் பண்ண முடியும், அதை தான் என்ன சொல்கிறது, polarizability of the cation, polarizability power of the cation and polarizability power of the anion சொல்கிறது. clear everyone? clear? ஸோ polarizability power of the cation சொல்கிறது கேட்டியோன்ஸ்க்கு வந்து ஆனியோனை எவ்வளோ புல் பண்ண முடியும், நெகட்டிவ் சார்ஜை எவ்வளோ புல் பண்ண முடியும், எவ்வளோ ஒரு டிஃபார்மேஷன் கொண்டு வர முடியும், அது polarizability power of the cation சொல்றது. anion, polarizability power of the anion சொல்றது cations வந்து எவ்வளவு புல் பண்ண முடியும், எவ்வளவு வந்து டிஃபார்மேஷன் கொண்டு வர முடியும், அதுதான் polarizability power of the anion சொல்றது. clear? now so Fetchen's rule சொல்றது என்னன்னா, greater the polarizability of the anion in a molecule, more is the covalent character.
greater the polarizability character of the anion. Anion வந்து என்ன பண்றாங்க, polarizability power கொடுத்துட்டேன்னா cations என்ன ஆயிடும், அதோட சைஸ் வந்து கம்மியாயிடும். ஆனியோனுக்கு நல்ல polarizability power இருக்குன்னா கேட்டியோனை அதை எடுத்துருவாங்க, அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படியே எடுத்துருவாங்க, டிஃபார்மேஷன் ஆகிடும். ஸோ கேட்டியோன சைஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும். விச் மீன்ஸ் we can say that polarization covalent character எப்படி வரும்னா SCBA, which means small cation. This is a trick, children. Small cation big anion. Small cation big anion அந்த மாதிரி இருக்கிற compoundsக்கு they do, even though they are anionic, they do have the property of the covalent molecule. So covalent compound இல்ல covalent character இருக்கு, more covalent character இருக்கும். So polarizability is directly proportional to charge on the cation. Charge on the cation increases, polarizability increases, which means charge on the cation increases means size of the cation is decreasing, correct? Charge increase ஆகும்போது cation ஓட size என்ன ஆயிடும், கம்மி ஆயிடும். So polarizability increase ஆயிடும், covalent character increase ஆயிடும், which is SCBA. And one half of the, the inversely proportional to size of the cations, which means size of the cation increase ஆகும்போது polarizability decrease ஆயிடும். Size of the cation increase ஆகும்போது size of the cation has to be decrease in order to increase the polarizability. Okay, so it is a charge on the cation increase ஆகும்போது they will be directly proportional polarizability. It's inversely proportional size of the cation, charge on the anion, size on the anion, covalent character also, polarizability increases, covalent character increases. As size of the cation increases from the left to right, polarizability decreases. Here see BeCl2, MgCl2, CaCl2, BaCl2. Here we can say that Be is having less size, then Mg, then Ca, then strontium, barium. So beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, we will be saying from left to right we are going. See here நமக்கு வந்து இப்படி பண்ணிக்கலாம் children. Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium வரும்போது second group, what happens from top to bottom, the size, atomic size will be increases. So whichever is having the small cation, this is small cation. So small cation, this one, then it will be having little more higher, right? So this will be having high polarization power because small cation, big anion. Clear everyone? Clear? Okay. Now polarizability of the anion also we have discussed, whichever is having the particular polarizability we have discussed that also. Now application of the Fudgens rule, first of all determination of the covalent character. For example polarization increase ஆயிட்டேனா covalent character increase ஆயிடும், right? So for example LiF, LiCl, LiBr, Lii சொல்லும்போது see this all the particular one cations are same. Anions means SCBA. Anions big ஆகும்போது polarizing increase. Which one will be having more big anion? This one will be having big anion. So this will be having more polarizing power, which means more covalent character than these two, than these others. Now NaF, Na2O, Na3N. Same mark. Fluorine, oxygen, nitrogen. Okay, so NaF, Na2O, which one will be having the lesser the size, lesser, big anion, whichever is big anion, they will be having more polarizability. Carbon, nitrogen, oxygen, fluorine வரும்போது nitrogen the big anion. So this will be having more polarizability than this. Clear everyone? Clear? Clear everyone? Clear? Now we are going to look into the molecular orbital theory. This is the last topic, which is a very interesting topic. So நம்ம சொல்லிருந்த VBT ல வந்து இந்த ஆக்சிஜனுக்கு வந்து paramagnetism என்னன்னு அப்படினலாம் சொல்ல முடியல, அதெல்லாம் இந்த molecular orbital theory ல தான் சொல்ல போறோம். So first one, features of the molecular orbital theory சொல்றது electrons வந்து molecular, நம்ம வந்து இது வந்து ஒரு ஆட்டத்தை பேஸ் பண்ணிட்டு இல்ல, moleculars பேஸ் பண்ணி தான் H2 N2 அப்படி தான் பேஸ் பண்றாங்க. So they are telling like electrons and molecules are present in the molecular orbitals. Molecular orbitals-ல தான் இந்த என்ன இருக்காங்க, இந்த electrons and the molecules are present in the molecular orbitals. Atomic orbitals of comparable energies and proper symmetry combine to form the molecular orbital. அப்ப molecular orbital எப்படி நடக்குது, நம்மளோட atomic orbitals join பண்ணி தான் நமக்கு என்ன ஆகுது, molecular orbitals வருது, இந்த form ஆகுது. Okay, atomic orbitals is monocentric but molecular orbitals is polycentric.
அது வந்து ஒன்றை மட்டும் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல். இது வந்து பாலிசென்ட்ரிக் தான். And number of molecular orbital formed is equal to the, for example, if you are taking 2 here, we will be getting 2 molecular orbital. எவ்வளோ அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் ஜாயின் பண்ணுறதோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு என்ன கிடைக்கும், molecular orbital கிடைக்கும். Okay, next one is there are two types of molecular orbital. Bonding molecular orbital, BMO is there, anti-bonding ABMO is also there. So BMO சொல்றது வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த lower energy தான் இருக்கும். BMO ரெண்டு தரத்தில் நான் சொன்னேன். இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் ஜாயின் பண்ணாதான் ரெண்டு molecular orbital இருக்கும். அதிலே வந்து ரெண்டெண்ணம் இருக்குது. ரெண்டெண்ணம் இதெல்லாம் இருக்கும். You will be having the bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. So bonding molecular orbital வச்சு பார்த்தீங்கன்னா they will be having lower energy. அவங்களோட எனர்ஜி என்னதான் இருக்கும், lower energy இருக்கும். And since energy is less means what will be the stability, lower energy higher stability. So they will be having the lower energy and they will be having the great stability. ABMO சொல்லும்போது they will be having higher energy and lesser stability. So electron probably distribute. See what happens means electrons வந்து இந்த molecular orbital தான் அந்த ஒரு பேஸ் பண்ணி தான் electrons வந்து distribute பண்ணுறாங்க. They are filled according, and one more thing, molecular orbital வந்து எப்படி electrons filled ஆகுதுன்னா they are following the Aufbau principle which you are going to which you have studied in the atomic structure, and Pauli exclusion principle and Hans rule. இதெல்லாமே பேஸ் பண்ணி தான் என்ன நடக்குது, electrons வந்து distribute ஆகுது. இனி linear combination atomic orbitals ஓட அந்த BMO ABMO எப்படி வந்துருச்சுன்னா, so BMO சொல்றது அந்த constructive interference சொல்லுவாங்க. இப்போ ஒரு வேவ் பார்த்தீங்கன்னா that is little higher level, that is not required but for your understanding, this is a wave. Okay, so இதோட வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் எடுத்துட்டேன்னா, பாசிட்டிவ் எடுத்துட்டேன்னா அது வந்து என்னதான் இருக்கும், பாண்டிங் ஆர்பிட்டல் மாலிக்யூல்ஸாக இருக்கும். கிரஸ்ட் அண்ட் கிரஃப்டில் கிரஸ்ட் மட்டும் எடுத்துட்டேன்னா, இது வந்து நெகட்டிவ் ரெண்டுமே இது எடுத்துட்டேன்னா இது எது கன்சிடர் பண்ணினா that was anti bonding destructive interference. So that will be A plus B, which means A and B are different atoms, so we are considering that is adding. Okay, so that will be A plus B and this will be ABMO will be A minus B. That is a constructive and destructive. You just note down this will be happening to this particular bonding orbital, molecular orbital, and this will be happening to the anti-bonding molecular orbital. எப்படி அது நடக்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன். அதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை, that in depth you don't want that. Okay, now நமக்கு வந்து bonding orbital molecules-உம் anti-bonding molecular orbital-ஐயும் பற்றி தான் நம்ம இனி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம், எப்படி எல்லாம் இருக்குன்னு. ஸோ their differences mean they are formed by the ரெண்டுமே, ஒன்று வந்து addition A plus B தான் நம்ம பண்ணிட்டோம், இது வந்து மைனஸ். see, this is the main difference. Next one is ஒன்று constructive interference, construct பண்ணிட்டாங்க, ஒன்று வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, destructive பண்ணிட்டாங்க. This is the next difference. ஒன்று வந்து bonding molecular orbital is lower energy and this is higher energy. This will be having more stability and this will be having less stability. And electron density increases in the internuclear region. Internuclear regionல தான் electron density increase இருக்கும், அங்கே வந்து internuclear regionல electron density கம்மியாக இருக்கும். Next one is they can have nodal plane. This is very important. We will discuss all those things. They can have nodal plane. They always has a nodal plane. Nodal plane எப்போவுமே இருந்துட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ABM. Okay, and it is represented by sigma 1 as sigma 2pz, sigma 2px, 2pxyz இருக்குல்ல அதே மாதிரி. இங்கே ஆனால் என்ன sigma star வந்துடும். This is sigma star. Okay, star வந்துட்டு அந்த ஒரு இது வருது. Now shapes of this, I told you this will be having S orbitals வரும்போது see SS constructive interference வருதா bonding molecular orbital, it will be sigma x. If SS is coming, they are forming the destructive interference means it will be sigma star S. Clear everyone? Clear? So when two orbital combines in the same phase, constructive interference take place. ரெண்டுமே ஒரு சேம் ஃபேஸில் வச்சு கம்பைன் பண்ணுறேன்னா constructive interference தான் இருக்கும். ரெண்டு ஆர்பிட்டல் ஜாயின் பண்ணுறேன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் SS means if they are orbitals in the out of the phase means they will be forming destructive interference which is anti-bonding molecular orbital. Now H2 molecule compare பண்ணும்போது listen carefully, இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் எழுதிருக்கும், இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும். They are forming H2 molecules now. So oneness of this particular atomic orbital and oneness of this particular another atomic orbital. So what happens here is first of all sigma onenessல தான் நடக்கும், சேம் ஃபேஸ்ல நடக்கும். ஸோ ரெண்டு moleculesum இதில் வந்துடும், molecular orbitals will be in the sigma oneness or sigma oneness of this particular H2. So sigma onenessல தான் நடக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா if you are having the
particular less than 14. Molecular atomic greater than 14, which is greater than 14 la varena, listen carefully, it will be greater than sigma star 1s, sigma 1s, children, sigma 1s is lesser than, sigma star 1s is lesser than sigma 2s, sigma star 2s, sigma 2pz, then pi 2px is equal to pi 2pz, then pi star 2px, pi star 2py, sigma star 2pz. In the order நீங்க படிக்கணும். For example, if you have this, see, sigma 1s, sigma 2s, sigma 1s, sigma star 1s, 2s ல வரும்போது sigma 2s, sigma star 2s, 2p ல வரும்போது தான் டிஃபரன்ஸ் வருது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிக்மா 2pz வரும், தென் பை 2px பை 2pz வந்துடும். ஏன்னா 3 ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்குல்ல, பை எக்ஸ், பை ஒய், px, py, pz. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான். ஸோ சிக்மா 2pz வந்துடும், அதுக்கப்புறம் சிக்மா 2px 2py வந்துடும், தென் சிக்மா ஸ்டார் 2px, சிக்மா ஸ்டார் 2py வந்துடும், சிக்மா I told in உல்டாவே சிக்மா 2pz வந்துடும், பை 2px பை 2pz வந்துடும், அதுக்கப்புறம் பை 2px பை 2py வந்துடும், அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பை ஸ்டார் தான் வந்துடும், பை ஸ்டார் 2px பை ஸ்டார் 2py வந்துடும், தென் சிக்மா ஸ்டார் 2pz வந்துடும். அண்ட் லெஸ் தேன் 14 ஆகும்போது இப்படி ஆயிடுச்சு. சி முன்னாடி கேஸில் என்ன ஆயிடுச்சு, இது வந்து இங்கே மாறிடும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து முன்னாடி கேஸ்ல வந்து சிக்மா 2pz தான் வந்தது, இங்க வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, பை 2px வந்துருச்சு, சிக்மா 2pz வந்து, அதுக்கப்புறம் பை ஸ்டார் 2px, சிக்மா ஸ்டார் 2pz. Okay, so this is only the difference for the less than or equal to 14 and greater than or equal to 14 or equal difference da. So for example, the 1s2 2s2 2p1 5 electrons இருக்கு. For b2 வரும்போது so எப்படி நம்ம எழுதுறதுன்னா பார்க்கறோம். So boron வந்து பாக்கும்போது 5 electrons இருக்கு, b2 வந்து பாக்கும்போது if you are considering b2 means they will be having 10 electrons. 10 electrons means less than 14. Less than 14 means என்ன first வரும், sigma 1s2 வரும், sigma 1s sigma 1s2 வரும், sigma star 1s2 வரும், அப்புறம் sigma 2s2 வரும், sigma star 2s2 வரும், அதுக்கப்புறம் தான் அது வரும். அதுக்கப்புறம் பை 2px பை 2p வரும். மேம் இங்க வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு இப்படியே கொடுத்துக்கலாம்ல, ஒட்டுக்காவே இல்லை. பை 2px பை 2py வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடுறது, அது வந்து சேம் they have the same energy, so they have to give same electrons. Okay, we have to split and we have to write it. So pi 2px ல 1 வந்துரும், pi 2py ல 1 வந்துரும். So which means there is this one 2 4 6 8 9 10. Okay, so pi 2px pi 2py pi star 2px and they have the same energy, so we have to give the same number of electrons. Clear? So what does the MOT, இதனால நமக்கு MOT வேணும். First of all, bond order கண்டுபிடிக்கிறது. bond order கண்டுபிடிச்ச bond length, stability, extents of the molecules இருக்கு, அது எல்லாமே bond order ல தெரிஞ்சிடும். அதே மாதிரி magnetic behavior, அதே மாதிரி கலரும். So bond order கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு half the number of bond ABMO, see என்ன சொல்றது, number of electrons and the ABMO and number of electrons in the BMO. So NB சொல்றது half the number of electrons in the BMO, bonding molecular orbitals, minus half the number of electrons in the anti-bonding orbitals. So that is something the bond order. Bond order சொல்றது நம்ம வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது. So I've always remember when the bond order is 0, negative value எல்லாம் வரேனா அந்த molecule as per the molecular orbital theory I'm telling you, ஒரு bond order 0 வருது இல்ல நெகட்டிவ் வருதுன்னா molecular orbital theory பேஸ் பண்ணி that molecule is not existing. அந்த molecule வந்து exist ஆகிறது இல்ல, they are not existing as per the molecular orbital theory. See, இனி இதில் வந்து நான் இது ஃபஸ்ட்டு வீடியோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், என்னோட 2வது வீடியோ 3வது வீடியோ இதை நான் போட்டிருந்தேன் பாண்ட் ஆர்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. கன்சிடர் 14 as the stable one. Okay, 14 if the total number of electrons I'm telling you 14, அது 3-ஆ கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 14ல இருந்து 1 கூட்டிட்டேன்னா 15, ரைட்? நான் 14க்கு 15 16 17 18 ஓகே இல்லைல்ல. ஸோ 3ல இருந்து 1 கம்மி பண்ணிக்கோங்க, 2.5 2 1.51. இனி 40ல இருந்து கம்மி ஆகுது, 13 12 11 10 9 8 வரும்போது அப்பவும் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. 3ல இருந்து மேலே வரும்போது இப்போ 14 வந்துருச்சு, 14க்கு 3 ஆகும்போது 15 16 17 எழுதும்போது 2.5 2 1.51 அப்படி கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க. இனி 40ல இருந்து மேலே வரும்போது 13 12 11 10 எல்லாம் வரும்போது 3.5 3 2.5 2 அந்த மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த பர்டிகுலர் bond order of the
elements or compounds or molecules. Diatomic molecules ஓட by diatomic total number of electrons கண்டுபிடிங்க அவங்களோட என்ன கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். We can find out this particular bond order by using this formula. இந்த formula யூஸ் பண்ணி we can find out the particular bond order of the all the elements diatomic molecules ஓட நமக்கு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். Clear everyone? Clear? So that is actually like 14க்கு கீழே வரும்போது 3ல இருந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க, 14க்கு மேலே வரும்போது 3ல இருந்து 0.5 கம்மி பண்ணிக்கோங்க. Now, bond order and the stability of the molecules. So, always remember when the bond order is directly proportional to the bond strength, directly proportional stability, inversely proportional to the bond length, because bond length and bond strength are inversely proportional, and it is directly proportional to the bond dissociation enthalpy. This is also very important. Bond order increase ஆகுறேனா bond strength increase ஆகுது, bond stability increase ஆகுது, bond length கம்மி ஆகுது, bond dissociation energy increase ஆகுது. Okay, so generally in magnetic behavior பத்தி பார்க்கும்போது magnetic behavior சொல்லும்போது see, if the total number of electrons present in the species is odd, okay, odd electrons da irukkiradhu, total number of electrons is odd. There are some exceptions, I will tell you the exceptions also. If the total number of electrons are odd electron, they are paramagnetic. A paramagnetic solradhu appa odd electron agumbodhu avangalukku enna aidum, unpaired electrons vandrum. So adanal generally I am telling you, okay, this is not for all the cases, generally. Okay, for example O3 minus varumbodhu, O3 varumbodhu oxygen is 6, oxygen I mean total number of electrons of oxygen is 8, not 6 written, 6 is a valence electron. 8 into 3 means it's 24, 24 plus 1 means 25, which is a odd, so they are actually paramagnetic. There is an exceptions for that also. Now magnetic nature means one or more MOs are singly occupied. Singly ஒன்னு மட்டும் தான் இருக்குறேனா, one or more MOs are singly occupied. So அதுல வந்து சிங்கிளாகவே இருக்கிற இப்போ 2 இருக்கிற சிக்மா 2s சிக்மா ஸ்டார் 2s 2s2 சொல்றதுல அந்த 2 இல்லை 1 மட்டும் தான் இருக்கு. அந்த பை 2px பை 2py எல்லாம் 1 தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி வரும்போது if they are only one electrons they are paramagnetic. Clear? If they are double ரெண்டுமே இருக்குன்னா அதுல வந்து என்னதான் இருக்கும், diamagnetic-ஆ இருக்கும். Clear everyone? Clear? For example, O2 molecule. O2 molecule consider பண்ணும்போது we can understand that oxygen is the they are combining and they are forming the O2 molecules. So you know that 2s oxygen வந்து பாத்தீங்கன்னா you will be having the electronic configuration 2s2 2p 4. Right, total to 8 will be there, 1s2 2s2 2p4, right? So the electronic configuration 1s la 2 electrons fill ஆயிருக்கும். So sigma 2s லையும் sigma star 2s லையும் 2 electron fill ஆயிருக்கும். Now 2p ல வந்து என்னதா இப்படி இருக்கும் 1 2 3 4, இங்கேயும் வந்து 1 2 3 4. ஓகே, இது அப்படி தான் ஃபில் ஆகணும், அது வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இப்படி ஃபில் ஆனாலும் அது வந்து பிஎக்ஸ் பிஒய் பிசெட் கன்சிடர் பண்ணிட்டாலும் ஓகே, அங்கேருந்து ஃபில் ஆகிட்டு வந்திருக்குன்னு சொல்லினாலும் கரெக்ட் தான். ஸோ sigma 2p sigma pi 2 because it is lesser than, so what happens, it will be sigma 2pz 2 electrons வந்திருக்கு, pi 2px pi 2ps ல 2 electrons fill ஆயிடுச்சு, pi star 2px pi star 2ps ல paramagnetic. even though O2 ல odd electron இல்ல even electron இருந்தாலும் they are paramagnetic because they do have unfilled, they இந்த கேட்டகரியில வருது. singly occupied, இங்கேயும் சிங்கிள் தானே இருக்கு, 1 தானே இருக்கு பாருங்களேன், 1 தானே இருக்கு. So they are paramagnetic in nature. Clear? Now an unpaired electrons is act as a magnetic dipole. Unpaired electrons இருந்தானா அவங்க தான் என்னதா இருக்கும், magnetic dipole ஆக்ட் பண்ணுவாங்க. So magnetic dipole is equal to mu is equal to root of n into n plus 2 Bohr magneton. N into n plus means n is the number of unpaired electrons. எவ்வளோ இப்போ போரான்ல வந்து ஆக்சிஜன்ல வந்து 2 இருந்ததுன்னா 2 into 2 plus 2, that is the root of 2 into 2 plus 2 will be the magnetic moment. Clear everyone? Clear? Now heteronucleus ஓடது understand பண்றேன்னா for your understanding only. They are not, see, இப்போ for example NO O2 plus எல்லாம் வரும்போது they will be having the same one, so they will be having the bond order is 2.5. You can find it out by nitrogen and oxygen. Nitrogen is 7 and oxygen is 8. So when it is experimentally proved that they are having the same and their bond order is 2.5. 2.5 means O2 it will be O2 plus means O2 means oxygen which is in the 8 oxygen, the atomic number is 8, it will be 16, so they are giving 15 means they will be having 2.5.
Okay, because 14 3 mean 14 have the bond order 3, 15 will be having the 2.5. That and the trick which நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So they are actually paramagnetic, because they are actually, why paramagnetic? They are not, they are having unpaired electrons. Okay, now Cn minus N2 minus having the same, N2 will be having 14, so 3, they are diamagnetic in nature. Clear everyone? Clear? Now let me check anything left. Test. Yes, done. Clear? So this was all about the bond order, bond energy, about the MO theory. I know that I didn't do the questions also, but I have to do the questions. நான் question பண்ணுவேன். நான் உங்களுக்கு வந்து அந்த லைவ் செஷன்ல இதுல எல்லாத்துலயுமே இருக்குது. I will be entirely, completely, I will be taking for entire session 2 to 3 sessions for, I guess not 2 to 3, 2 session live, 2 live 2 hours ஓட I mean 1 hour ஓட 2 live வந்து நான் கம்ப்ளீட்டா கெமிக்கல் பாண்டிங் எடுத்துருவேன். Okay, PYQs. So please do attend this one shot and come for the live, so you can easily answer the questions very easily. Okay, so I hope this is clear for you. நான் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவையா இருக்கோ, எதெல்லாம் டாபிக்ஸ்ல இருந்து கேட்பாங்களோ, எதெல்லாம் டாபிக்ஸ் உங்களுக்கு வந்து நிறையா உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணுமோ அந்த எல்லா டாபிக்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். அண்ட் ஐ டிடன்ட் டூ மச் கொஷின்ஸ் ஆல்சோ. ஐ வில் டூ த கொஷின்ஸ் ஆன் த நெக்ஸ்ட் ஐ மீன் லைவில் நான் பண்ணுவேன். ஓகே சில்ட்ரன், ஸோ இதே மாதிரி கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது. தென் வி வில் பி டன் வித் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ இந்த மாதிரி கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி நம்ம முடிச்சதுக்கப்புறம் வி வில் ட்ரை டு டூ ஏ மேரத்தான் ஆன் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் எந்த சாப்டர் வேணும் ஃபிசிக்கலில் இல்லை ஆர்கானிக்லன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒன் ஷார்ட் கண்டென்ட்ஸ்கெல்லாம் இந்த சேனலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, பை பாய்.